O God, may your spirit Atane ka elit kosebet tibulupak ka angalat sigupta wanit katigil sumagatigot si tamat ko dahin habaw takik kabot si sumagiliwi bulupak ko yun akpak. Minister statements. Minister statements. Minister responsible for health and social services. Ukot ka ba inuit tap ko tapilayat ikayo kluwit tayo na ingmingnik inyula hibluwit tap kamilroy higinyakot tap ko kanok ikayo kluwit tap ko inuit pilayat ingmingnik ukot ikayo klugit mani nunapting nitot tapkot inuit pilaylating mingnik ukot kabamabuta ikayo klugit tapkot inuit tayo na inyunaktot mingnik kanoka ukot here over me tamat ko lo tangong itrot inokanya kisamaganya kahit tayo na munakrinya aktonik mat ko nga ingmingnik habalay chonik nagalo ni ingmingyun munakalay chot tamani NWT mi tayo na inyuyang nakotamat ko na ingmingnik habalay ako tingi nalo ingmingyun munakalay chot tap ko tabra sumagibili una o kautigil lang niya kaya. Tabra tamat ko nga igilo kaktin niya klugit tayo na igilo ilya kong ilugit mani NWT mi. Tabra tayo na tamat ko na ilitso ka piakalugit na ilitso ka krabot tamat ko hapakarakto din yun na ako timingnik. Tabra tamat ko taok pilayak to tingming yun na ikayo lakot nagaluni habalak to tingming yun muna kilakot tamat ko tabra Ilocan ataw lugaman na Northwest Territories tabra tamat ko dit na isumalugilit kibut tayo na tabra ataramig taok muna kaya kraw piaktot. Ukakti? Tap ko tabra tamat ko pang mapagtay na malako talangit himmaw hernak kerut mani Northwest Territories ni tabra lutay na muna kilaw takublugit tayo na ingmigtin ingmigun na muna kilakot GNWT tabra 12 dun pinyakan ni bluting pigalawaktot tabra taok tayo na 21 dun tayo na tunagalaan pinyakan ni bluting pimute 12 dun pakakoting 21 to 9 pinyakan ni bluting pimute tabra tamat ko di kayo ihuro di yung tayo na ikayo kanayakanelit kay tamat ko malako talanin man tam na munakariyak tot ingming yun na munakariyak tonik tap ko tabra malako talatit na ukalaw di kami tigilin yun tayo na munakariyak tot matkot isumagi piaklawit tayo na tabra tayo na utok kanatin na ingming yun munakariyak tot tabra tayo na kanok munakitilangit ilitso kanya kanayakabot uwagot ikaywe huro agot inyong nik ingming nik ikayo lay chonik tam na tabra kami lakayo kaptigo litso kabot tamat ko na kanokoluwit mat ko timmaw heranyak takrat isum matige utili kibot kaya nakpak
Tabrap daw ko na ilihaw rironik minihitaw ka tabraw na tikit kik po to na March. Tabralo tayo na tamat ko din na wakauchit it na isumagiliit kahit kanokolo mani Northern Territories ni it na ilokating tayo na 25 tun tamani inyo ingmigtigunit na wakauchimingnik Okauchimingnik okakura tayo na tabratam na uvlokoligin niya ka at uvlokoligin niya ka tam na Northwest Territories ni tabrelo Inuvialuktun tabraptok September mi ukiakrakin na tamat ko tabratay na tam na kobeho ubigiligin niya ka tap ko ni nga isumagibligit o couch cheating. Tabraptok tayo na huwama tikrangin niya nagalunin pilyaw tayo tikrangin niya tam na at kagigipot. Tayo na tabra ka ba maurotit na ataramig daw muna kanya kakaya tayo na hit mani 2021-22 mi GNWT mi tabra 3.2 million tuntak tayo na tunagalan mumigtichirakaktot tabra tamat kod alagit inuit o kauchingit ato halugit 77% dun tabra tamat kod kuyagiligin nikangit tayo na mumigtichirot tabra na kuyayak paligid ka una tabra ukot tuyo het ka ukot na tayo lang niya talimani ukiyo ni tayo na litsurin niya tangit tayo na tabra kuyayak paraligid ka matkot pengayot tabra tap kot o kawahingat GNWT tabra tayo na tamat kodit na ilyakigalawa kating malakatalekranik tabra tam na ukwat French tun na mumigtichirakaktot tabra tayo na lo kano hunigila ka mumigtichirakakaniakap tabra mumigtitamatigit matkot ukauchimigtitun kuya giligit ka kuya nakpak Speaker for my statement. Una kakalang naligid kahit ukot kano ka tapkot huangarok pait energy migtay hugay ukot kano ka pinyaligid pat tapkot NTPC Northern Power Corp tapkot huangarok pait habang mata ukot ka Deputy Minister kano ka tapkot kano ka inyo nektot kano ka pilyanek luwit ikayok luwit tapkot inyo nektot tayo na kano ka ato mata hongarok pangnik ukot ka kano kikayok nek luwit tapkot atoktot tayo na hongarok pangnik NTPC tam na Deputy Minister tam na ikayok ti kauklim ikayok ti nga kano ka tapkot habang mata tam na kauklim ginsok ukot ka habang habaw tayo kaptiw tapkot 20th century mun 20th assembly mun
nuut kiliginyakkut taamna kavamavuta qanoq havangmata qanoq havangmata taiku qanoq ukwata ikayorlugitaapkuat piniaqtuat 20th Assembly mut qanoq taapkuat havaqpait presidentat ukwat hivunniortingat president nik taihugay tukot qanoq havangmata taiku nakuruakun hivunniormau qiyanaq Haver South ukwat piraqtuat North American Indigenous Games nik taihugay tukot piraqparaqtuat qanoq ukwat ikayuhurit volunteer nik taihugay tukot ikayuqparaqurut tapkot piraqmata tapkot tauqa kapipkaqaniaq tuat qanoq ikayornaqqirit tapkot qanoq taina vaccine mika marahinik kapipkaqanialigit kait tapkot aulamata piraqaaqluting ukwat tapkot pinyaangitkat tapkot marahit vaccine nik taihugait ukwat tauqa uvlupaka uqariliitkit tapkot qanoq kapipkaqaniartuat taaptuminga vaccine taamna puvlaaluk maaninman qanoq uvlupakuqariliitkiga 2023 Arctic Winter Hockey Federation tautaqat piraqparaqtuat qanoq tapkot aulalaiñiqut aglan kapipkaruming aulalehilgitñaqut aglan uvlupaka taina pinyaliginñaqut ton anugo qaffaukkaloqtun qiyanaq qaffaaneartuquna ukkot qanoq ikayornaqqilut tapkot piraqparaqtuat humiliqa qanoq ikayornaqqilut tapkot piniaqtuat piraqaniartuat qanoqleqa humiliqaaq tukiaq qiyanaq Yellowknife North minuqallangniartuq ukkot tapkot taavani haaqaruk qauqlit king nik taihugait ukwat tapkot tauqa iglu nappaliginñeqoq taana qanoq tapkot nappaliginñeqoq taamna Snow Castle mik taihugait ukkot iglu taamna qanoq piraqvik ang maliginñeqoq
anu apekroneria minitak tamna munakrirok tainanik kuyanak. Inuvialuktun Lakes kuyanak. Ukot But we tapko tavra huamatinik havagurod Northwest Territories nikpirak Northwest Territories mi matkot huamatinik na napanyaktot nagalunin kano katok atokuro tamatkot na akihuhuligin man tavra na ukakti tapkop tavra ing miktiunit na Hanaya niya kaming nagaluni habang niya kaming tamat ko ni nga na ila ni hapekrelaktok ilokating hapekrelaktot na tamat ko ni nga ikayo niya kaming kanakulo taman na anmuktalo akihuhirwak akilila pa yakalugo tayo na tamat ko ni nga isumalo kuting kanolo tamat ko tabi NCPC na kaba huamatinik habaguro na lo kanolo tamat ko hokay na ikayurangit patigit tamat ko na kanolo tabi tayo na kaba maurod mani kanolo tingin na ikayulait patigit tamat ko ingmiktigun huamatinik habang neaktot kuya nakpak. Trinity wala Damon. Kaya nako hakto. Tabraw na una ukakailaw litkiga kano ko tamat ko dit na habag pauraktot tabraw taktay na habag pauraktot dit na taman na pihugtangat nagaktulian niya kat ingmigtawakit na huy niya na isoaking ilugo isoak taming nikihenig ilyakanyak to din na isoamik nagatay na piaklog talin niya kaitukot ang ilugit na lo kano kayo niyak to tamat ko nga akihuhiroanik huamatinik kimat ko akihuhigait mani inyune akbipting ni tabar tamat koptak tayo na huamatitit na kanok ikayutikrat na isumalo ngidit kay tapkot tamani Northwest Territories ni lokating tayo na isumalo gigat taok tam na tabraw ko tit na hapekrapel lahuting tap ko tabertay na ilyakanya payuktot ilyakanya tilugit 1923 mi na tay isagutin lang atakto tay na tamat ko di kayo lugit huamatitin na akitsaktot akilila ko lugo tay na ingmiktigun tay na napanyak to tamat ko nga tabarlo tayo na inaurap pagtak tayo na isumati kaptigo inyuit isumati kaptigi tayo na aktuat na isumal liligin niya kahit isumalog parak turwak tamat ko tayo na tamtam na nagakto na utiligin marong ikayo niya aktuak huamatitigun. Trinity wala day tamat ko di lokanyik inyuit at lugit tayo na habaw takigit ka. Tabralo tayo na kayo ni akto tamat ko nga huamatitin na ang muktakan kang akihuhirot. Tabraptak tayo na to tabrahuli tayo na kapalang ni akto nga nagaktong itpan nga inyuit. Tungin matin kapalaritin. Kaya nako kakte. Tabraw na kuya paralit kit ka ilokay niya tamat ko din na mani Northwest Territories ni.
Tabralo tamat ko at hawang niyaktuat, tutrikay niyaktuat, nagaluni ni kayo niyaktuat tamat kuninga, huwag matitikun. Tabralo NCPC na pakiutak ka niyaktung atap kununga, kuya nakpak. Sana day wala day min. Nunakput min. Kuya nako kakti. Tabraw na o kautiga himagkat kao ko at kanutinagalan tayo na huwag matitay na atok tangit. Tabra iloka tayo ilihimagikput tayo na manin inyo ni akwipting ni akitsoktot. Tayo na lo, tayo na ingmiktigun tayo na huwag matakakaniaktot na unang niaktot igiluming niya. Tayo na hapakarak titaligit kahit. Tam na tabrak tap ko at habak tingit NCPC habak tingit. Tabralo tayo na tunaglanit na. Taman na huwa mati nakitsoktok tabra akislilakaluwi o kakagalawa kakagay taglan tayo na. Tayo na tabra igilokak to din na maptukihuranik na atokak to tayo igiluleo kaming tayo nakuting tabra kakahiyarak to tao na ni. Tabra lo tayo na ilangit igalakat suluni igalingit na upkuak to ko na akluit umikto ko na akluit uligironik piraktut. Tabralo tayo na ilihimagibot tayo na inyo na aktot. Kanakuting tayo taman na aki hihirak huwag mati akilira kakaniak padrong. Nalo tabra tamat ko kutsil kaktok tayo na huwag mati ato kaming. Tabra 10% yung tamat ko din na ikaw yung inmigay tayo na tunaglan. Ikaw ako na nakakalo eh. Kaya tabra tamat ko din na ikaw yung tisak tam na atungin niya pa yung. Tabra na. Nugupaya ako, pero takakaniak to tamat tumuna. Kaya nak. Hugot tap ko hilakpud himmiktuak allangoktuak kanok tap ko akkodek pag litsorinyak tu tap ko kanok tam akkodek pag kanok tap ko ilan ni atulay ka tam na winter road miktay hugay tu ko tam na apkodek pag atok kangat. Ko ka ilan ni ko inyo atok mati tap na hapernya to kailan ni kanok tap ko akraliga kanek to tap to na Hugot ka hilakput allangok parak to kanok itkaginak to tam na kanok tap ko apkodak pa itkaginak to ilan ni augurut ilan ni kilamik. Got kanok tam na sokilig nakalawak to aglan. Kanok ikayo nakikalawak to tap ko inyo niyak to tama ni watimi. Ano apekroy fa niyak to nga. Kaya nak.
Cam Lake minukalang nektok. Range Lake una kalang nektok. We got iglokpak bait, we got havak bait, kanok tap got ikayo nakigalok tot nun inara tam na tap got humilya ka tap got kanok inyunek tot kanok ikayo nakigalok tot kanok in we've got Tulsan Hydro System, got kanok tap got Huangarok Pangnika Bihura Tulsan Hydro Project dam na kanok ikayu hurok kanok habak Huangarok Pangnika Bihura alak Habagurot. We've got snare hydro system miket Yellowknife mitam na habak Huangarok pag ikayui hurok tap to inyong nun man in Yellowknife mi. Tulsan Hydro project dam na Huangarok pang aulak Huangarok pang dam na Habagurut. Got kanok about tayo kamerong tam na itkagiluit Inuit mani Inuit kanok Agilifa night truck and habang nakirit tam na Agliyarlu Tulsan Hydro Project kuya Cam Lake min kuya who got government magwa kanok dap got kayo nakirido got gas emissions niktay huwed dap got kanok akraliginig nagalunin kanok leka inuit gasoline automatic kanok dam na iswa kanya nakigaloktit kanok time na kayo nakiridinuit time na atoknekto time na hinig gasoline ronik kanok tap got in TPC Huangarok by dam na aul about tayo kamerong dam na kanok tap got Inuit tap got ikayo nakigalok tut NTPC miktay hugay dam na Huangarok pag habang mata tap got Huangarok by the kanok iswa kanya kigalok tut kanok kanok ikayo nakpatigit tap got habaguro tayo na kanok uhima o got Huangarok pang nikatong mata kanok got Huangarok by
havautari kamerung tam na in itkagilugit inuit tapkot tay na hinikatorot. Hukot hanok tapkot malarotaliw kaming itkagilugit tay na tam na wangarok pangnikhabagurot kayanak. Frame lake min kalang niyak kayanak. Hukot tawk inuita at nunamatani habagurot February 22 mi hukot hanok habang mata hukot hanok ukay kami yung tuhabaluk kanok tapkot kanok emissions niktay huway dukot kanok isirnik ka isiyalong nika sent by email. tapkot katima kaming tapkot ITI 25 tun kaya makatimara kaming nailichakap kangin niya kita nalurugot kanga katimara kaktot ulungit nagaluni kanit nagalan katimara kaktilangit nalugibot pang mapak tap ko nang kihen ilichokila taktutin nam kanok tamat ko lo tamatay nakakaming matko ilichokila krawgalo akibut unalekha nagalo nini na naluwak tilutay nakatimarakaktot taman natay na iswakingin miga tam pangmapak tabalup tayo na ikakakalaguman na inyo itilichokip kanyaktot ilichokip kakamitigit kanolo tamatay na tamat ko din na ilichokip niya aktiluta kanito na kailangan taman na tayo na kinawanik atokpat tayo na nibakta kaming nagaluni nibakala kaming humik tayo na nibaktot tayo na ibakala ko ting kiblakaranik uyakaranik tamat ko din na isumagit kagi kulugitin na tamat ko halo tayo na kaktot lihimagut kita tayo na kano kilitso kayo rakrat tayo na kamilakawak tikrap ting nigisumalok tugut pang mapakilitso kayo kuta tayo katimarakak patay nalulitso kanyak patahon ni aktilakrangit hurakaw tikrangit liyo tamat nibaktot ilitso kanayak tugut ilinayak tugut tamat ko na nga kanoharaw tingin yun. Tabalo tayo na kanat nagalanin na ilitsakot ko flugit mat ko ilokanyik ilimahuktot. Nahandamin. Tabraw na ilitsakot irakpot tabraw Fort Simpson me John Moore. Ilitsakot kakpot tayo na tunagalanin na habag paurak kamaraking migun. Habak ako ni habak paurak kemarok. Tabralo tayo na kanut nagalanin na Winnipeg mi na inyuoktak aniruak tabranga inyuoko nilyo maungahin kaya yun tayo na tunagalanin na nutak ka ni inyuokay Nova Scotia may kalawa kami tayo kumula kaki tabram iglaw rakanek ko pulakta kanek ko kaglan Vancouver manlo tabrani ila kayak ta ko ni tamat ko ni ngay
huamatinikit na ilitsukune. Fort Simpson muna itema utakune. Tabralo tayo na tunagalan aulang itsak tabranga. Tabralo tayo na migut tawak tamatkot tawak kakanya rakakone. Tayo na lo tabre ilo kanyik tamatkot na angalan lugiting migun. Tabralo tayo na kam na rak tawak kumulaka kam ni pekauk tuan kam ni rakaktok tamaunga. Ilo katik nuleakik. Tabrap tawak kanit nagalani na kuleak to ako rokin nalo inyong nuk ilitsakip kanya ako rokin nalo ikayok lugit tiulaka. Nutak kanita bre kuleak to ako nakigait kanitun na nakuro ako na inyok lugit. Tabralo tayo na kanya tayo na tunagalani na ilakayak taktot matkot panayap tao kay ingmigut tao ka habani ko ni panaya ingmigawak tala ko ni. Tabralo tayo na nutakang ita iluling italo nututitsang italo pitsak paurakigato na tabralo unalo kano lo tamat ko din na nutak kani nailihaw tinayak lugub tao kano kanyo na ako tingin nyok mani nunapting ni ukakte tabraw na pitsak paurakigat ilyan nang ita itkagiligit kikputo na kinakautikun kaya nakpak na handemin tabraw tao kukwat itkagilang mibot. Abakot apakruiraktot utik matkot pulaktot ilitsokila koligit kibut. Tabra Ontario manuna ukot kairot maong ilitsokanya ako tigtaw kanok ang alatsiho mga ilitsokanya ako tig. Naliyaman si na tayo ko akait nalagtolak yung. Leo Wilson, Lucas Fisher, Sharon Lee, Gaishi, Sosa Williams, Tia Heeman, Unaptawak, Michael Zidoni. Tabraw ko kaya gilitit ka mga pula ka mata nalagto ako tingilit sa kanya ako tigtaw kanok kangalat yung mga apta. Mani Northwest Territories ni Tabralo pulak tonik una kauklik kuya lang niya kay matkot Range Lake min mani mga pulak tok kuya gilit kaya kuya nak kauklik nunakput kuyarak tabraw ko ukaw tigilakat ka ako nunakput mi kanakin yun akto huamatitigunin na Sachs Harbor mi ulukakto mi tuturakto mi na 40 tun kakauligit choktay na tamat ko tabray sumalo iliat kita kanok ka huamatitingin na kilira ka kanayak tilaksangit. Una tabra power tabit na huamatitigun na unigla ka habak pang nigit na habak tuak. Tabralo tayo na ilihimagibot tamat ko na 28 tun uvulo ni akiling yung kufi tamat ko ni nga huamatinik. Tabra tayo na tunagalani na utakilaro tamat ko akilinya tilak sa tingnik. Tabralo tayo na tunagalan utakilagay din na akilira kang itsuat. Nunakput
nin ukakti tabrona kanok minihita mo na matkot nunakput mi tuat inuit kanok isum matigit hoa matitigun kaya nakpak ukakti tabrona December 22 mi 3,000 tutkak tabra tamat ko 3,000 hipilyu tay na tunagalan tabra tamat ko na tunagalan tamat ko ni nga na atuwak pakak to at inyugek to tay na tunagalan tabra lo tay na tawak tamat ko di sumaay na tutkikane akaribot kihula ka tabra na minyita mo itkage bari tap ko tabra iloka ting tap ko at Northern Territories ni tayo na tunagalan aki na atuwakakpat. Inyo gektit mani habaw tarik kam ni inyong ni. Inyo gektot na ikayok tinin kihenik ikayok inyo ni akaktot ikayok ing miktigut tao kawangiluting ikayok tikraming ni kihenik takiw akaktot. Kaya nakpak tamat ko nga kihenik akili niya akaktot hoa matipning kaya nako kaktek. Tabraptak tabralutay na ikayoktit tawak matkuatit na habakatigihim mamibutit na ilitsok niya ako ta kanok tinagalan akili na kinyaranik ay chuho magayta. Nunakput min kaya nakwakakte ilihim mabiti tamat tabraptak tamat ko na utok kanawak tutay na igilut inyo ni akbingit tay nakotsikiraktok taman na huamati tabralutay na tunagilani na tamat ko na akili niya akto at huamati mingnik na tamani wagut uwanga na habaw takikam ni ininin ikayul labatigit tabraw ko at uwagut tayo na ikayo niya tit na ikayo niya akto tamat ko noon na igululakirotigun tabra tawt sikunin na kakatigi huting nagalunin tamat ko na ikayo niya kaluwid ilokanya ke ilokating tabraw na How the work of NTPC is considering kanok time na ikayok pati tap ko din yung hapernya kirot hapernya to kanok inyu nektot kanok wangarok pangnik tap ko kanok ikayok pati tap ko inyu Mukota ka inyu kanok inyu nek pat tap ko wangarok pangnik atoktot kuyanak tam na kilang nektok infrastructure kaklingat kat kanok habaw tayo kami kapte tayo na kanok ikayo niya kurut kanok leka habak tuwid tawt sikun kanok tapkot tanungit shot kavamangit IRC Inuvialuktun nitat kutsin taw habagurut taw chikun ikayo ihurut tayo na kanole ka ikayo nakluit inyo tayo na inyo naktot kayo na Inuvialuktun Lakes kaya na kanok
what other, like what I'm asking is, what is it? We are the Beaufort Delta, we are the highest cost of power. We use the most diesel up there to run. We don't have trees in half the region of the Beaufort Delta. Our barges don't make it in because of, you know, weather and different things, so we can't get supplies up there, so then we're flying stuff in. But all this stuff is going to get passed down, but we have a board that's supposed to be making these strategic decisions. So what strategic decisions is this board made for? Kanok tabar tamat ko di kayo ni akpitita kati makatigit. Kanok lagi tamat ko di kayo ni akpatigit huwa matitigun. Kaya nakpako kakti. O kakti. Tabar Northwest Territories ni nakati marakakti. Tabar lo tayo na minihita ko di lihimagay di lokanyik. Tap ko aptak ilihimagay kanok hawaw tangit. Tabar tayo na tamat ko di na niroak tayo niyak tichirot niroak tichinyak ingmingnik ilitsure nakatakaklugi ilitsure nakagay kanok habaw tayo niyak tilahin mat ko at ilihimagay tilokating Inuvialuktun Lakes mi kuya nako kakti tabar tayo kanok tamat ko at kihula ka kanokula ka ilitsure kay niyak tut kanok lo tamat ko tayo na kanot nagalan na ato ko niya kakaibat tayo na 60 to 70 million to tayo na ito nagalan na mani na Northwest Territories ni Aki Horok tam na pekruta kajakiga. Kanok kakamagayta na kolonin kanok taman na atutigin magan. Tabalo. Ilitsakap kalaw kaya uminga. Tabalo tayo na ato amok flunga kati makatigira kahit katamat ko at yung miktikod naurirot nakikraming nikit na lo tamat ko at na ilitsaka niya kahit kakanawala ka kanawaki kayo tikranik ilitsaka niya ito nga kaya na parak kanawala tamat ko at na apakalo takifal lang niya kaya una kanawala tayo na tabar 19th tabar na inyuwing mi na kawehu ting gilugutam na huwa matitigun tabar nga kawehu kaya kanakpik tabar lo tayo na tayo ano kalakong na kami ako inyuwik tabar lo tayo na tabar tamat ko di tayo kinmelrewa kaibut kanok angalan chin magayta ukuat federal government kuchik doon ikaw maurot ukiapak 22 mi ima isagutila katakapta taberlo tayo na tunagalani na ikayo lekakan niya ako ma ikayo tekakan niya ako ma malakugalawak ito ngailanon ilitsyo kay pakulugo kaya nak tabrawago tilo kata 75 tun ukiunik kubehu tigigatam na tabralo tayo na tunagalan tabratam na tayo makti chinyak to tap tuminga like 7 turbines at 4 different locations that have been built up over the years at different kafe ni tabratap ko dit na litsurekat ka kanok lo tamat ko dit na tayo makanayak to at kanokin magayta tayo makanayak kaming kanok ijuhingatin magan kaya nakakakti tabraw ko tabralo tayo na humatit ko dit na tamat ko na tayo naptawak tamat ko tayo makanayak to at kanok isagutit kanya ako tikrangatit na isumatigimik put Northwest Territories and Power Corporation. Ilokating tamat ko at huwa matinikit na ngalat sirot.
Sabalo tayo na tak tamat ko din na kayo niya akto ding miktikon tayo na tamat ko nga huamatinik aulak rin niya akto. Kuya nak. O kakti. Tabraw ko din na kanakuluwi na apakirutakrat ka. Tabraluptak tayo na tamat ko din na isagutit king niya aktilakrangan nagalunin. Tuharakit ka tabra tam na isagutit king niya anablugo. Kuya nakpak. Ko din CPC minihitangat. Tabra ko 6 dun tabra tamat ko din na ikayo niya akto tamat ko nga huamatitikunin na ikayo niya akto ikiklilaw lugo akingat tap tuminga ato koming ikiklinya akto akikrangat tamat huamatik tingitikun 2017 snarkat cake tap quarter tangung ito tamna angalat chimagat na habag kimagat tabralo tayo na mani Northwest Territories ni tabralo tamat ko 2021 me kanutun tamat ko kayo niya kami tamat ko nga tamna iliyaki himagiput iwap tingnik kuya nakpag NCPC kut kuya nakpag tabraw na isumati barong kana ko na aktilakang tuminga 20% dun dahil na ito nagalani na tabraw ilokanyik tamat ko muna karakrang iti imami itot nagaluni tayo na akralik ka tutak tamat ko ilokanyik na sumati kirakrang igalo akibot muna karakrang kuya nakpak unapto ka NTPC ni ka muna karakrang arigato bro tap tuma tapma na anilla ka nga tam na ilitsure ni Shrak. Tabralo tayo na tabrawagot tayo na tunagilan habak pangnik munakrihuro ago tilokataki. Hydraulic tiwekok kanok tayo mataman na ing miktigutak tamat tuminga ukto kakimarot huamatikun. Kakte ukata NTPC una ukarigat una kanok huangarok pagka habagurok kanok minita ko na kanok tapkot hibunyok tita board of directors miktay hugay kanok himirnyak patit kanok koyanak ugat kamavut makwat kanok kot munakrit kanok tapkot hibunyok tit kanok tam na 7 years about the rehurid kanok about the galakit put habak huli habak tugot huli kuyanak ugat kanok dabin minister tam na ay kayokti kaukling mun kanok
Kanuka ikayonak padi tap ko tibuniok tit. Kuyanak. Kuyanak. Ugota kanuka tam na isauti kama tam na habang man Tabratolek ilihimagit ka kanuka habang mata kayanak. 2016 mi tap ko habak pait hongarok pang ni ka kanuka 1 million tun kanuka tutkokhi tutkok yunyak pat NTPC na kiulang niyak tok ugot hongarok pait ugot kanuka tap got habaw tayo kamilong got kanurleka tap got nagkokinyak luwit ilwakinyak luwit tap got habak paralok tot habak habaw tayo paralok ikputa aglan huli habak tut yanak. Kanuka Talson Hydro Expansion Dam na Huangarok pag aulak tok havak tok tayo na kanuka ito kinyak padung dam na got nakuro ko na havak kalok tut got kanok got kanok habaw tayo kamilong tam na kanok hongarok pang ni ka nagkokinyak luwit kanok leka habaw tayo kamilong tayo isokinyak lu kanok ohima inuitap ko tayo kanok atok kamilong tam na hongarok pagka nakuro kun aulanektot tap ko tok kanok maningnika pick up the federal government Canada kawamangin kanok nalawit ka huli kanok kanutan maningnika kaitinyak pati kuyanak tuniday wili day kuyanak 2019 mi tauchikun katimarot tamanin ngitut yunga ugot tap got hongarok pang nika pifanengin mata taina katima kaming taina kanakot tap got katima kaming kanok tap got hongarok pait pifaligin yarat kanok habang nakpat kanok nagkokinyak padung tam na kanok hongarok pait alamata kayanak
ukot hongerok pangnika kanok atong mating atong matkit tapkot hongerok pait kanok pifangit kaloktok aglan tapkot daw chikun himunyo kaming taina bifalgin yaga tapkot utilities board niktay hugay kot kanok ukot hongerok pait atong mating kanok tamna bifagnaak parung aki fagnaak parung kanok kanonak patap ko hongerok pait bifagum NTPC kifagnaak tok ukot mani nunapting ni utilities board tamna kanok himunyo kaming tamna tapkot kaudi hugay tapkot emelate magkwa mani habaktot kuyanak hongerok pangnikato kaming tamna pifagnaak patigit kanok naak parung 9,000 tun hama atoktot taina hongerok pangnik kanonak pat tam na hongerok pangnik atok kaming time hakilyanak tok tam na thank you kuyanak Got government kanok tam na energy policy mika tay hu at malerotaliut tap got kanok tay na katimahurut kanok lekay kayo na aklugitin yu tap got tuktot hongerok pangnik kuyanak tapkot habak pait kanok pinyak patigit tapkot inaram ni kanok ikayonak patigit kuyanak kilang niya kuyanak tapkot inip nunapting ni tam na hawang man kanok tam na havak pak Tulsin Hydro Project nik hugay tam na kanok atong matigit tay na nakokanyak lugi kuyanak got kanok got tap got kanok tay na hongerok pangnika atoktot tap got kanok tap tabani ikaklu narwak pak muna tay kanikirkom hama una kilang naktok kayanak ugot kanok ugot
tapkuata ikayun ginyakuta kanaka pangarok pangnika habang mata $20 million din hama atulin yakut kanaka tamna tapkuata hangarok pangnika vaktat. In addition, Tapos tabra kati malakakto na tam na ilitso kanya aklugo nalo tabra kuya galigit kiyo na kau tigil yang mau tam na tabra ilitso kay rani o kau tigil mau kuya galigit kiya tabra tapos habatin na isa mga galawake budukto kakalawake na pang mapagkanok ka o kau tigil lugo pingit kiyak. Tabra kuat ilitsari kitka, kuat ilitsari pala kitka. Kuat apakutari palang niyakat ka. Tabra umamini hitam kuat kano tunagalan $1 million tunluni kinyara ni katona lit pat uminga isagutit kikuming. NCPC takot minihitangat sabar tamat ko din na kuya huwit katay na pilaw takamata mat ko at habat MOU tamat ko atuwat ngit nagalunin kano to nagalanit na ato ko na aktilak rangit tabraw na nalopkiga una pang mapagin na tam na nalupkay na kanokitilangan nalo ilit tam na ilit sa kagalawaki ilit magalawaki gagalan tabraw na tayo na tunagalan kinyaran ato ko na aktilak rangit $1 million to kaya kinyarat kanolo tamat ko ato ko na aktilak rangit ilit sa kalawag tunga tap tumuna habatigun. Kaya nako kakti. Tabraglan kapit kihitsitay kaya pang mapagtam na kano to nagalan na ato ko na aktila krangat. Kaya nakapako kakti. Tabra huli kam like min apakral lang naktok. Kaya na okay. Tabra kuat and NCPC hanga titigo na pakot takalang neraga. Kano na aktilak ng itmat ko. GNWT tabar tamat ko do kakluit tayo na migtigo na rin yaktot 20, 30 mi tayo na 21 mi na tabar tamat ko do kakaluit kahit kanito nagalan huamatita ato na aktilak ng ataw himi ukiw mi. Tayo na lutabra tayo na tunan talde manikin na malako taleo kemarot na piakrakaktot tabralo tayo na tunan na kanokolo tamat ko ang alatsinyak tilakrang di tsura uklunga apakyo takalikiya tam na tabra makitat kalakaw na kakte minihitak ka kiuriroak ka tamat ko nga apakiriroak tonit tabalutay na tamat ko din na malako talangit nagalunin na pihuktangit mat ko din na yung miktigon ang alarutingit NTPC huwag matitay na kanok ang alarutingit na mat ko aluni mat ko yung miktigon na huwag matitigon napanyak tot huwag matikramingnik yung miktigon ato kramingnik tabraluktak tayo na tamat ko din na akitsok to at hunalakaki akitsok ko na tayo na hapakaraktut mat ko din na kinyaratigon NWT din na tamat ko din na
taman na himmauherukkalok kanga tingmiktigun tamat habatigun. Dait na luptak taber dait na kanokonertilak ramingigit na isumalong mute kanokulo taman na awlakinyartilak rangit nalapkigiyat kayanakpag. Tabrapta ko na kuleak kaming dait na agalaktani. Dait na tabratamat kodit na isumatingit nagalunin nagalaktani ito tamat kodit na huamatitikun kanit nagalato na yaktilak rangit nagalunin kanok hurakautik raming nyik na lupkihung mute. Tabrapta ko dait na una. Tabrapta ko na hiyak himamigvuk ilitsakip kay himarugut inyong nik kanok tamat kununa huamatitikun atoktuanik. Tabra dait na at tamna ukauhi kaka ukauhi kikiga dait na ilitsakip kalauhuhi kanok taman na huamati angalatsimmagaan. Kanokulo dait na allango himmauherniarmatigit allango orniarmatigit kandutinagalan kinyaranik akiliutiksanik. Tabraluptak dait na kanokonertilak rangit dait na ilokhain ataulugit inuit ilitsakip kakaneraaribut tamat kununa huammatitigun. Ukakti kuyanak. Tabralu dait 20% tun dait na atokoni mata tamat kuninga dait na tabra summatigilikiga una. Tabra ukiutuak tabra dait na tunagalan kafinik dait na huktamingnik agalaktak hemagaluaktu tagalan tabra kanutunagalan atokonertilak ramingnik nalapkahuktut. Tabra lut tap ko tabra apakiutakilakit ka ukauherik kangit kuyanak ukakti. Tabra ukwa dait na ko dait na ko tabra taman na kanyaktuarikput. Kamilakewakikput iitsokaniarikput tamat kodit na uwagutau kilitsori hukuta kanok akiliak taktilangit. Angakawalakaya tabra. Tabra umamihitam na isuatun unakiulakawalakaya minihitamun. Kuyanak ukakti. Cam like me. Kuyanak cam like me. Ukwada unahin muna karingat NCPC MLA ngat. Kelatan dabralut dait na tun. Tam na kulek nga itok huli pang mapak. Dabralut tamat kod LNG Inuvik tamat kod nampay niyaktot huamatinik. Nagalunin ato kraming nik dait nakalu dait nakoting tamat kuninga nampay niyakto dit na ikikliyaw lu taman na akihuhiruak huamati. Sabraw na minihitaw mo nung mga apakutakin lang na yakigaw na. Kanokulo tamat ko dit na nibaktot nunami. Tabra dait na minihitaw mo kulelagaw kanohakautik raming nyik. Tabraw na minihitak ka matkot pulaktak titit na minihitangat dait na lo. Tabralo dait na tam na minihitak kaktutap ko. Minihitaw rak tap ko nung pulaktak to nun. Tabralo dait na to nagalahan tabra ilihimarunga na to nagalahan ilihimarunga. Matkwatit na iliyakanyak tabut nagalunin malakot aliyabut dahil na tabra maliyak rangit
tabra kuatit na tait na tabra tamna na itak tamna 2017 mi aw laki lakata kaming isaguti lakata kaming tait na tamat kunin nga okare ri kaming tait na ni baktotit na nunamin kit na lo kanokolo tait na tamat kuatit na atamat ko tak tabray na tayo la kumitigit atingit kanok ilaw magay tamat kuno na tabralo tayo naptakit na ilokating tayo na atitingit na ilirakang kumitigit tabraptakit ni ingmigo aktut tabralo tayo na ilokating tayo na ilokata ilihima rukraw tayo na kanok ang alaritinginik kaya nakpak militak tabraptak tayo na tamat ko at pilyaninik pinyakan ni kaming na pilyanimik ilangit kihanik pilyaninik na ay chok taktut tamat kuno nga na tamat ko alo tayo na ingmik tigun habaligit habakto tamat ko na ni pang mapak na pilyaningit kanuharangin migait tabralo tamat ko at pilyanit tayo na tamat ko tak ata nakakamute muna nakakamute pilyanit inyo kakamute tayo na habak nakakamute tamat ko at na pilyanit pihukumingit tabralo tayo na habak hukuming tamat kuno na pilyanikut kihanik habalarut tabralo tam na Kiurik rangit kalawak tung aglan pang mapag kiunel pintap te muna. Kuyanak. Tabra ikamit. Merci, Monsieur le Président. Kuyanak. Kanok koler man tap ko ninik ukot katin mata kanok kalugutam na kanok about kamirung tam na kanok ukat atani na habak to at kayo ko nakluit muna rin nakluit kanok kuyanak ITI na kuyanak ukat kanok 2017 tam na pinyak kalawak to at kanok habak patuli tap ko at kanok habaw tariga tuli kanok leka ikayon niya kalawak tut kapikanyak toglan kanok tap ko at habang matata ni nunam kanok katimak para ulit ko at kanok ligut tayo na habak to at tamani nunam matani tap ko at ikayo naklugit kanok nakokinyak lugit habak to at tayo na
ukata ka kanok ikayornerlu inuit tapkot habang nertot nagalunin malerotaliw tingit kuyanak frame lake min kuyanak ukat ukat kanok katimamata kanok kanok hivunniok mata kanok tapkot Kamilirokpat humiktak kanok pinyakpat ukot 19th Assembly taimakpat kuyanak kuyanak ukot 6 years 6 ukyuni ukot habaw tarigalak gato na kanok katimagalak kanok ka katimakakit kihuleka time isokanyaklu kanok habang mata tamani kanok time na habang mata ukot inuit habaw tarigatuli kanok nakokanyaklu habang nak kuyanak Haver South me kuyanak ukat kanok tapkot ukablu ilan ni pakrak tam na about inyait ukat kanok pirak parak sports nik tayo ay ukat makaw na kanok tam na puwakluk kapinyak pinyakpat kayanak tab na ukat tapkot nakuro ko na kolera na ito nga uba tapkot kapinak pinyengit ka tam na kayanak ukot kanok habaw wadrong tam na kanok kapinak aula ka nermata kuat ditak kata pirak parak tot kanok pinyaranak padrang kuyanak tapkot Canada Winter Games Arctic Winter Games tapkot pirak tot kanok tapkot katin mata kanok tam na kapinyak pinyangilinya ka tam na kanok tayo na tapkot minidat ukawtigalwak ukot kanok minidat tapkot kanok ukawtilikit ka kanok tam na kapinyak piliin niya at kuyanak Haver South tam na ukaranyak
hukatak tapkot pira ko tayo na athletes nikta hugay tapkot kanok hoka tayo na kautingin niya right tapkot iyanik tapkot pirak para ko tayo pilayin niya kot kuyanak Got kapinyak got kanok hakutari marung tayo na kanok pinaktok pinyangit nak o kare marung kanok tam na kapinyak pinyangilin niya ka tam na Aglan uwagut kabamat pinyangit kikput kuyanak here south North American Indigenous Games that na pirak parak to kanok ikayo niya pat kanok tapkut kanok tam na kapinak habaw tayo niya ligit parang kuyanak maka February 28 tam na pinyak to tam na kapip kakanayakay tapkot hama Northern Indigenous Games nun awlak mata tam na kapip kakana tuta tapkot pirak tot kanok pirak tot mar kapip kakanak tuta pirak kuming tamong hakaruka mampuimin kuyanak I'm a bimni who got kanok munaralin niyak pati tapkot apkodak pait kanok kuyanak got ublakun koreneriga kanok pimmata got kanok apkodak pait nakokilingin niya right ublakun koreneriga kuyanak got hilakpud alangoktok kanok kayok pati tayo naktot kanok tapkot apkodak pait hakutakin nilgit paturong kanok nagokinyaklo dam na apkodak pagkanyanak watay gamiti dam na apkodak pag apkodak paliok pat tamraham na akihurok parak to kanok nayak patid got tapkot apkodit kanok munarihugibut
kanoleka automatic tap got akkotat kuyanak klitsumi kuyanak mampuimin itungo damani inarmi kanok gametimun damna akkotik upquaqtawaq qilamik qanoq hilyakput аллангоорман qanoq ilit исуаққиниарпатун таамна qanoq taap kunana апқутертаамна апқутиттаам коат аторматигит qanoqliarpat qiyanaq оққарти укуата qanoq habautai galorikput taamna qanoqleqa исуаққиниарлугу qanoq укуата qanoq algorat исуаққиниарлуги таапкуат hakуттари галуарикпут qanoqleqa исуаққиниарлугит qanoq 60 kilometer tun 60 tun qanoq исуаққиниарлугу qanoq aqluqaarluat аллораараат habauttaривлугит qanoq таапкуат таоққаккавамат тангунгитсаат havangmata qanoq qiyanaq Yellowknife North aqallangniartoq Bill 60 damna qanoq isuaqqiniarlugit taapkuat carbon tax miktaihugaitukuat iseqqa manifaqrat atufaqrat taapkuat qanoq Billiginjerait. We've got standing committee and Malerotalioktet Kanoka got government Kanoka Havangmata. Bill 60. We've got Ugota Havangmata Ugota Tap got Akilifarnak Ugota Havautari Kamerung Kanok Nakurakuna Tap got acrylic coming atok coming qanoq tamna isuaqqiniarlugu quataqa 2021 tap quata akilifarnaq $15 tun qanoq $15 tun akilifarnaq Bill 60 damna qai oqariniarat damna qanoq
Kuat ka kaiblu kuat kano ka iluni inyuni aksot kano ka tokbata taina Bill 60 malero talero ne aga tamna kano ka pinyakpat kano pinyakana ka ataway ukakanya agat about kaming dung tam na haper niya kalaktok. Tap ko tao ka akilip pa ka na ko 2022 tam na about kaming dung tam na akilip pa ka na Hukat kano ka okro palungmig atoktot kano ka ato kaming tap timing gasmic kano ka Modeling work appears to have originally only have begun in 2021-2022. The committee is troubled that after more than 3 years with the carbon tax, the government cannot assess whether the carbon tax has met its primary goal of reducing emissions. 2. Economic impact on different groups. The committee wanted to understand how different groups of people would be affected depending on factors like their community, household size, and energy consumption. The committee also wanted to know the impacts on businesses, NGOs, community governments, and Indigenous governments. The department provided good data on impacts based on community, but besides that, the department did not provide much information for other groups. 3. Comparison with the federal backstop. The committee repeatedly asked for more information to compare the Made in the NWT approach with the federal backstop, including their differences for tax burdens and the cost of living. The department provided some good information. They clarified that the tax burden may be better under the NWT system for small mines and those in the closure phase, but no different from the federal system for everyone else. However, the department did not provide any cost of living comparisons because it does not know how the federal government would return revenues to Northerners under the federal system. This missing information from the department made it hard for the committee to assess which approach is better for the NWT and to identify ways to improve either approach. I'll now pass it over to the MLA for Inuvik Twin Lakes. Thank you, Member for Yellowknife North, Member for Inuvik Twin Lakes. Inuit Twin Lakes. Tabraw ko ilokating tamat ko kakamikangit. Kanolo tayo na Bill 60, malakotalak 60, tam na kinit kayo kalo kangat, dili tsaka fao kalo kangat kanokin magantaman na. NWT, tamat ko tawak NWT, may katimarit, and si miyalo na yung may tawak tamat ko, nakatimaring ita ilakad ni ko katimarit. Tabra tawak tayo na tunagalan na, tabra tam na, tap to mani agalak tami kuleami tabra January 16. Tabra lo tayo na tamat ko na ilihimaw kalo kangay dili tsaka pao kalo kangay tayo na koting tap ko hakabit kanyali kay. Tabra Bill tam na malako talayak 60 ko yung iligit kit ka tamat ko na ilawligin mo ta. Tayo na tamat ko alo tayo na kinaranikit na munakrihurot. Tabalo tayo na ilokating na yung migtiunit na habaligit tabraptak tamat ko din na ilitsaka follow kanyot. Ilitsaka follow to din na tabratap ko din na ilokan niya kinyuit tamani na alaktak to na alo na ilitsaka hukto din ilitsaka kalapakluit.
pihukkait. Tabra kawa maurat mani. Tait na malak pingahutun at hibulak. Tabra lutam na ay na isialuk tait na taman na kakilaglugo kakilalit kat. Tabra lu tait na tawak tait na lu tabra isumali tamat ko tait ni isialu tait na akaligaktun ni isagaktut tamat ko di singi tait na isumali tigilit kat pang mapak. 2.6 megawatt tabra tait na tunagalan tait na ilitsok tait na tunagalan na tokonertila kramingik. 25 tun inawa ni itut. 20% tun tu tait na tunagalan ho matitam na atok kemagat. Tabalu tait na taman na okorok atukangat na unak tinakamitit igiluting. Tait na lu tabra tamat ko na akralikat tamat ko nga tabra. Kano tunagalan tabra tait na tunagalan na gasalit nagalun ni okrokoro tait na tunagalan kitsulingin mata tabra tapkot inyugek to tait na mani Northwest Territories ni akitsuk pailichut tamat ko urakaw tingit. Tabra lu tait na ko maurat mani na isumatigilit katam na Tabra 2,000 kinyaranik tabra tait na tunagalan langit akitsok pailyo ni taman na hoamman tait na tunagalan akiliralichut tam naptawak tabra tait na taman na tabra tait na tamat ko kitsupak na lichut. Tait na lutawak, tait na tunalan. Inyugek dot, tait na tunagalan. Tabra ato ko na yaktilak rangit tamat tuminga ilitsok iligit kait. Tabra lo tait na ilitsok iligit chut pang mapakinyuit ko mani inyo na yang ichut. Matkod akitsok pailuting hokaruit nagalunin hunalakaki akitsok pailuni tait nakoting inyo na yang iligitsut mani Northwest Territories ni. Una tabra hibulak una isumati kangat. Mani tabra tait na tamat ko na hilam alangoktom tait nakoting tabra tait nakoting tabra tamat ko akitsulit kait hunalaka akitsoka. Tabra lo aglanik tabra tam na ilyakirugut ilitsoki rakranik inyong nun. Tabra lo tait na taman na tamat ko huamatit tam na ilokating tabra tam na isumatigigat nutsuklugo nagalunin himawekoklugo. Tabra tam na ilitsokanya kat kano hekautingit mani angalatritingit nagalunin angalatrinyingit. Tabra emlek mun nutilalit kia. Kaya nako kakte. Tabra tawakila ni ilyakak paurakaktut ilangit tawak ilyakapiang ilyuting. Tapko tabra federal government kutsik toani kawamat ilitsok iligitsut. Tamat kuap tawak ilitsok igait kanutunagalan tamat utaktitsiluat kinyawaranik kawamanun habakaming tabra lutait na November mi tabra lu tamat ko ilitsok iligit kait kanutunagalan 23-24 tun kano $63 million tun kinyaranik atoko na iligitsut
tamat kununa na $16 million tun kinyaranik tamat ko tabra utak tichiri rakane alichut atuti kaming atutimingnik ato kaming tamat kuninga kinyaranik tay na tunagalat utak tichiri rakane alichut NGO taw kinyaranik munakrirot munakrinya alichak tamat kununa kanok utak tichiri raktuanik tabertam na isuakangit kat communities explained that facilities and recreational programs are among the easiest spending items to cut. Without proper rebates, local governments tabraw ko at kavamauratin na anak tola kiritigun nagaluni mat kuninga ikayu hurani kinyungnik tap kung nungagok tabray niwekto ni kinyara ni katokole khot pang mapak tabra $24 million tuni na tamna tayo na tunagalan kinyara ni katokole alichit tabra lutay na tamat kote unnautit iglumingyun nagalunin huamating itap tamat kuninga ikayok luit tabralo Yukon kanyakto kap tigoy na kanok atutinginyik tabra tamat kote na $100,000 tuntain tamat kote tabra atutik sang tamat kote na utak tichira kaming kavamanun tabralo tayo na utak tichira kanelichut nagalunin na tamat kot 45% tun tamat kot utak tichira kanakto tayo na tunagalan isum matigilit kahit tabra kavamatawak Yukon me 3.5% tun tabra tamat kot na atok taming niki na utak tichira kakto tayo na tabra tam na isuatun piliin nyak marung tabar tamat kot kanya tawduk tuwakibat kamilakayo kabadilit sa kanya akluit kanok ato kumagay na tamat kot tabar luptak tayo na tabar tamat kot na kanot tunagalan na tutingit tayo na tabar kot na katimaringita unak tawdukat tabra 5% tun tamat kotin na $1 million tun tap kot ato kuming tayo na tunagalan utak tichiri nakakanak to tabra tam na isuakigat tayo na luptak tabra tayo na tunagalanin na tayo na tunagalanin na kano tunagalanin na kinyara na katakuming tabra kapit kano tunagalan tab na ilakuk na akpan ilitso kaligit kat tabra GNWT tabra tamat ko NWT mi GNWT habak to tamat ko na ni Canada mi tap ko alu tabra katimaringi ha Number 3 pingayot tamna na ilitok tabralo tayo na tunagalan na utak tichira kakto tayo na utak chinelin migay tap ko tayo na tunagalan atoktot tabralo tayo na atoktot tayo na tunagalan Number 4 tabralo tayo na tunagalan malakotalianik ilya kiligitsut tabral tamat ko din sumagibligiding miktigun habalgit nagaluni kawamanini na atuga ligit tamat ko alo kanok atokto tamat kuninga tamat sumagligit kahit kayanak
Tunaday waliday ukalang niyaktok. Ukat katin mata ukat malero taliw tit kanok habang mata. Bill 60 tam na kalang niyarika ukat kanok kavamata ukat malero taliw tit kanok Habautarinyak parung una kanok nagkukinyak parung tam na malakotaliok tit committee miktay hugay tukot kanok isokinyak tit na nagalunin habautarinyak Habautaranyak katam na kanok ukot Yukon tao ka habang mata kanok tam na rebate niktay hugay manifa ka manifa hiranak tam na rebate niktay hugay tukot kanok nakukinyak parung habautaranyak parung kanok nakukinyak lugo tam na manufacturer tayo na rebate miktay hugay tukot kanok federal government tapkot tukot kanok habang matatap ko Yukon mi nagalunin nunabun mi kanok tap ko habaw takalin niya kahit nagkukinyaklo kanok inyo tama ni. Ukot kanok Bill 60 tap ko nuna kanok Habaw tayo kamarong nakukinyaklo kanok nakukinyak barong tayo na habaw tayo linya at kanok Yellowknife Northman. Ukot kanok government money kanok una Bill 60 or the public with enough information to show that its approach is better. While the government can't control whether or how the tax is imposed, it does have control how to use those revenues. In this area, the government's proposal to address cost of living impacts of the tax are not enough. The government's budget holds on to 25% of the carbon tax revenues, equal to $16 million in general revenues, rather than providing direct rebates to businesses, community governments, Indigenous governments, and NGOs. In recent weeks, the government has taken a couple steps that respond to committee's concerns to address the costs impacts of the tax. The department has proposed a regional COLO to heating offsets, allowing residents in the 5 communities with the highest fuel use to receive higher rebates. And at the clause-by-clause review, the minister said she was thinking about a $1 million fund for community governments to offset increased costs. While these proposals are welcome, they still do not go far enough. The $1 million amount spread across 33 communities is unlikely to fully compensate increased costs. The committee is mindful that there is little time left for the GNWT to meet Canada's April 1st, 2023 deadline to update our carbon tax law. Some members disagree with the carbon tax in principle and prefer allowing the federal government to impose its own tax. Other members believe there is still a narrow opportunity to improve the government's Made in the NWT approach. For now, committee decided to report Bill 60 is not ready for consideration in committee of the whole, and that Bill 60 should not proceed at this time. Conclusion. On February 14, 2023, committee held a clause-by-clause review
committee passed a motion to report Bill 60 of the Legislative Assembly to the Legislative Assembly as not ready for consideration in Committee of the Whole. This concludes the Standing Committee on Government Operations review of Bill 60. Recommendation 5, that the Standing Committee on Government Operations recommends that the Government of the Northwest Territories provide a response to this report within 120 days. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Member for Yellowknife North. Reports of standing and special committees. Member for Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. Your committee has reviewed Bill 60. I think this is the wrong one, right? 1 second, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move, seconded by the Honourable Member for Cam Lake, that the Standing Committee on Government Operations report on Bill 60, an act to amend the Petroleum Products and Carbon Tax Act, be received by the Assembly and referred to the Committee of the Whole for further consideration. Thank you, Mr. Speaker. Member for Yellowknife North. Motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favour? All those opposed? Any abstentions? Motion is carried. Bill 60 will be referred to Committee of the Whole for further consideration. Tabling of documents. Tabling of documents. Minister responsible for Health and Social Services. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to Okalang nekto ka una an nekto la kadini minihitak. Tawa kuat mat kuninga mat kuat ukalang neri ikayok tingit ikayok la ora dinyung habagit chwani. Tawa lo tait na tap kuat na isum ukalaw kugit ka ukaw hemingnik ukala hiluit. Tapi tahu lah hidup tamat ko na ni ang nakawing ni. Bills. Notices a motion for the first reading of bills. First reading of bills. First reading of bills. Second reading of bills. Second reading of bills. Consideration in Committee of the Whole of Bills and Other Matters. Bill 23, 29, 61, and 66. Committee report 40-19 brackets 2, Minister Statement 264-19 brackets 2, Table Document 681-19 brackets 2, Table Document 694-19 brackets 2, and Table Document 813-19 brackets 2 with member for Inuvialuktun Lake Signature. I now call Committee of the Whole to order. What is the wish of committee? Member for Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. The committee wishes to consider table document. Frame Lake minu na. Tawa dapat ko 23, 24. Tawa tap ko na mat kuning ni malakatali ni
Got 813-19 main estimates Nick Daihuga to got Agalite Minister of Justice Minitak Justice Nick Daihuga Kanok Malirotaliut 8.5 million to 6.2 percenting thing. Who got 6.1 million to who got $5.3 million to got palihiman piliin niya right. 2.9 got ikayo na fluid tap got pisukak tot kanok 273,000 to maning nik kanok atulgi got atorneling niya right 2023 mi tap kunanik maning nik atorneling niya kut kuyan ikayok tinika pekalagin niya kok ikayok tikragin niya isininyalagin niya kut tap got Deputy Minister Charlie Doolittle, James Bancroft, ikayok tiniyalagin niya kut. Committee, we will defer the departmental summary and review the estimates by activity summary, beginning with community justice, starting on page 299 with information items on page 300 to 301. Are there any questions? Member for Yellowknife North. Yellowknife North min apekruin niya tok. Got kanok community justice nik Daihuga ito got kanok kayo nak kanok Hoover tap got time manekaktot na ay pa anabag pichut kaya nak got government federal government maninya linya got Yellowknife North ano got victims services got ikayo nat got hapikanyak tot kanok pisuka coming tap got not pisuk got community justice nik Daihuga got ikayok tit inawani kanok palihiman loka
ugot kanoka habaktot inarinin nakalunin nunaktot ingmingnik kanok minitak Deputy Minister Doolittle ugot kanok ikayornaktot kanok ugot pili maganiaktot community justice nikta hugay ugot munakrit inarni kanok February 14, 16 mi ilihakaniaktot tapkot kanok tayo building capacity tayo huniray ugot kanok iswakaniakluit kanok munakrit kuyanak ugot kanok ugot kanok habagtot tayo kanok iswak ikayuniakluting kanok lika ugot kanok huwat kanok ikayuiwat kanok maninik pifarniak pifarkaloktunga aglan ilani hapekanyaktok kuyanak ugot government federal government pihugaloktut maningnik aglan kuat ivakle toarur tayo maningnik ikayuit hukluting in ubaw mani nunaptingni kuyanak Frame Lake kuyanak hapekro hikalok lunga tamna victim services niktay hugay kuat kanok ikayunyak tot tapkot pilsukarmata tapkot annerugait kanok maningnik pinyakpat $945,000 kanok tamna $2 million tun hamma pigaloktet hunek kanok atornek patit tapwat federal government in tapkot kaichihu gat tamna justice system habaguro tayo tamani maning ni kaichihu gay federal government kuyanak
maning ni ka I chagurut federal government justice system nun mani nun upting ni $2.3 million tuntak ukot tawak anak tat ikayo lugitap ko tayo na manikpang ni ka kahit chihugay kano ka ikayo bata tap kunin ka anak tanik anak tat Inuit. Dapat Minister Doolittle ba agot kano ka ikayo niyak to kano leka ikayo naligin niyak kano leka tap kunin ka piak laktot. These kind of batches of federal funding is what happens to the service when the funding ends. Because, you know, you create expectations. Kota kano ka tan ikayo niyak pitig uta tap kunin ka budget year, because that's when the agreement will expire. It expires in the 26th. Thank you. Thank you. okay. Tabraw na uti-uti kabiginyariga nugo. Tabraw tao ke tamat ko atin na igilungit tamat ko at piaklok taktat. Kanolo tay na tukumapengit na tutkikakuluit. Tabraw ikakaklo man na Northwest Territory side na tuhanakorut. Tabraw tao ko na habag takaktugut. Tabraw habag tichakaktugut tabraw ni Providence me. Tay na lo tabraw kanok tay na tukumapengit na tutkikakuluit. Tutkikakuluit na ito ato na ang alatsi hukuting tamat ko nga piaklok taktonik. Kenya rakak pihi tabraw ni atutikranik. Tay na tabraw tamat ko atin na angaw tinig pikak pihi pihuktonik tay na pilyanek tonik. Frame Lake. Kaya nakpak. Tabraw tay na hibun niya ako tigira bihiyong tam na itum matigi lugi na tutke. Tabraw tay na wagut tao kulelek tuang ako. Ibakla ko rugut huli tabraw kinyawanik tamat ko nga atokranik. Tabraw tay na habaw tayo huklu na itum matigi lugi tamat kot. Frame Lake min. Kaya nakpak. Tabraw na itum matigi laki ka kot. Ikayo ihurot inyong nik tap ko ap tao kilagi hubitigi. Tabraw tayo na ikayo ihubot tamat kot ikayo ihurot inyong nik hawang itchonik.
social services nagpilakigaytaniktun. Ila ni tabra kamilakewakavihigit kanok angalatsirot angalatsimagata nagaluni kinyarani kingakrawakavihi atutikranik tamat ko ituatun angalarutikranginnik. Tabalutay na tamna himunakahiw. Himunakalugo tamna ituatun huwagok matkot angalatakrahi. Tabatam na isumagit kupiakiga kanok inuitin na piyaktat kanok inikrangat tapkot. Tabatak tayo na ilihimarugutay na tamat ko nga o kakadakik putam na ptak na ikayutirak tugot at tawad sikun na tam na tutkikane aklugo. Kuyanak. Tabachamin. Kuyanak. Tara 14 tunuk yun una Salt Nation kut tangung ichot tabra ni itot tabra ukwat na habag wekaktut tap mani Fort Smith mi habag wekaktut tayo na ikayo inyaktot inuit ikayok takawag tuhanik. Tabalot ataramik tayo na habag takawag tabra na ikayo inyakto amik inyong nik. Tabra na kuyayak powerlit kifi tamat ko nga ikayo niya kafe piyak tanik inyong nikit na ay mabisirangin nik ay mabisirangatuna isumalugit ki katabani kanok ituatun na angalat siliguit nagaluni tabratam na apasarita kapiyagit kalwakto nga tabratabat ko din na Yellowknife me tabralutok Fort Smith me Yellowknife me na pakakalwakto tagilan Fort Smith me tap ko at pigo malait kay tap ko habak titok kuyak parlit kita kuyanakpak. Kam like me. Kuyanak tabraw na apasarita lang nilikiga. Tabraw ko at tamat ko at kihut agalan ikayo ko bihigi inawalan kuyanak. Inuvik, Petrico, Fort Simpson, Fort Providence, Luther, tamat ko na ikayo ko gibot tayo na 2024 mi tayo makakitalag ilangit tamat ko nga na kinyawet mat ko na ato akrangit akihuilakan ng itkait. Tabalutay na tamat ko na kanok isumatigibihigi na ikayutikrat isumatigibihigi alat inawalat tabraw na ukawti yung nakaka tabra
inaranun na kuyanak. Tabra ko at kakatigi kimarugog unug ko ak minihitakalo. Dahil na lo tabra ikayo niyakto na ikayo niyakto hi kanakalo tayo na alango na aktilakranga nagalunin na tabra lo tayo na kanok tamat ko at atok tangit mat kuno nga piyo aktanik na inakaktot tayo na lo tayo na Inuvialuktun na kinyaranik na habaw takranik MIWC na ilingit ing miktigo ako ting kinyarakakpat nagalunin ikayo ko bihigitap ko na kanokolo inyaktila ka nga tam na ilitsaka huktunga. Mani territories ni. Kuyanak. Tabra tok hila matkodi sumatigit ka kanok kinyarat matkodi na ikiklinyangit kibutam na tabra okakay piangi hakako kinyaranik na taimakti takanayang itsugutin na atutikranginik tabra $5,000 tuni na ikayo tikramik ingekarakapta pimarugut tabra lo tamat ko din na ingmiktigun kamamakaktot tangungitshot tamat ko tabra na atuutikrangin niking miktiwaktot kanok angalarutikraming niking miktiwakoting kanok angalatakigay tamat ko din na piakluktat Cam Lake min kuyanak. Tabra ko yak parlit kaya una taman na tamat ko din na tamat ko kakad lang matigit kanokan magata tait na angalaro tingit. Tabra tao ko na tuhapa lugo isumatigitam na. Kehutagalan tamat ko at pilyan magata na atutikramik 5 tun inawrani ito atin na $5,000 talamik tabra tamat ko atin na isotun ang alachip kakanayang itsuk na kahit tap to mga $5,000 tun ito kinyawram tabra lo tayo na tamat ko atin na atok tangit ay atungihat kinyawrat tamat ko nga ikayo tigil labihiyong kaya nakpak tabra kapinik kinyawranik tok atungihap tingnik pichugut pang mapak Cam Lake min kinakpak tabra tamat ko atin na kanoheraw tikrap tingnik na kulak tugut kanu tinagilana to kunak tilakrap tingnik tamat ko atin kayo takot tigit haglan tabra tap ko na tait na inawalani tamat ko atin na kayo inyaktot piakluk taktoani kayo iringit kanu tinagalan tabra tait na kulak tangit
qanaqulutamat kuatikayuinia ikayuutiksrangit qanaqaviktuarniarpatigitiliitseqihuktunga tapaptaortaitna ili oqaliaqqarauna аллатигуни тауhitualuumuuma munarilaikkaitamatkuat Inuvialuktun naavittuarlugittainna atortuttaqiivuttainna kiiñauranik quyanaq pauraq quyanaqpak Hero Southman qallanniartoq aperruillanniartoq una qanoqa piffarniartoq kuata huallungnik atormata inuita maani taamna inauramni qano imnimni here taapkot qanoqa ikayorniarpati taapkot pissukaqtittuat qanoqa ikayorniarpati taapkot adaki apai huallungnika atortuta nagaluunnin imeqpauraqtuat taapkot qanoqa pissukaqtittat qanoqikayorniarpati quyanaq aperruiuringutainna qanaqa taapkot huallungnika tuniiqqaikkaming manikpaaranika piraqtut qanoqa ikayorniarpati taapkot pissukaqtattittuat qiyanaq ukot qanoqa havangmata ukot Justice Committee taamna taapkot qanoq 23-24 $6,411 ukot qanoqa havangmata Justice qanoqa tainna corrections niktaihuugait ukot qanoq Cam Lake mina aperruillanniartoq qanoqa ukot qanoqa qanoqa animmata taamna iseqtaavingmin qanoqi ikayorpati taapkot qanoqa ikayorniarpati taapkot inuuniaq qaqtuat maaninunaptingni bankrupt una kiullanniartoq ukot iseqtauruat qanoqa inuuniarfaarniartuat maaninunaptingni inuuniaq qanoqa taapkot ikayorniarpatit taapkot ikayorniarrait taapkot inuullautarniartuat qanoqa anikaminga seqtaqarmingi qanoq ikayorniarait ukot ikayorniarait ikayorniaq paraaluarait kuat qanoq uqaqtuthulut uqarit
Ukarigat huli tana kanoka ikayonak tap tunu tap kununga kanoka maning nika tukpata kanoka tap kota kanoka ikayonak pati kanoka igluning niak tata kanok tap taina maning nika ikayonak ugai taina kanoka kuyanak kota ka kanoka ikayonak lugitap kota anirata isaktawbing min ikayonak lugitig luning niak lugitan kanoka ikayonak lugit kanoka $179,000 tun hamma manekak tutaina kanoka atonek pati tamkot kanutun maning nikaturuvat kanoka tapkot ikayonak kanming tap kununik isaktaw min anek kamektot kanoka maning nik atong mata nalugalorit aglan kanok ikayonak mating tapkot ilatni akitso urut aglan ilatni maning nik atulaichit kanoka tamna manik kanoka ikayonak pati tapkot igluning niarmata inuita tapkot anirot anek kamektot ilsiktakwingmi kanoka ikayonak kiritapkot ikayonak kiritapkot anek kamirot anek kamektot siktawingmi tapkot hihaminik tamra kota kanoka hihaminik luni inuit tamra atonak to tap tuminga manik pangnik kanoka kanok ikayonak pati tapkot isaktawrot Deputy Minister Doolittle una tap numa Salvation Army hama tap tamang ruloktot kanok kot kanok le hai kayonerugai tapkot anek kamektot tamanga kanok le kai kayonerugai tumiya hiniktarnermata nagalunin inyunermata humilaka kayanak
kuyanak inuiti limagatam na kanok inyu mata tapkwat inyu humata taina kanok kanok ikayo nakigay tapkwat anak kamirot isakta kaming mi. To that effect. Person goes there. It's very difficult when you have competing policies. Yan, ito mga Salvation Army mo, isaktin marrong nagaluni, tukkura marrong tukkuk tam na ilan ni isuangit chok. Isualay chok tam na. Taint na lo, tamat ko atin na ilitsura kakalugit, kano heraw tingin isaktaw mapkartilugit ilan ni taint na ani kaming taber taint na akanaw hititing nagalunin ang utaw titingin na abitsi malakamata utillarok isaktawing mun. Tap ko at ahin tap ko ni nga nakimilakawak to akalugo nagalunin lid sa kanya akalugo kano herawti nga isaktaw mamantam na tam na tabra tayo na tutkikarwing mun tutkikarwing tam na ilan ni huy niyaw beaktok isaktaw rat tabro nga tukak padrum tabro tayo na takpawang na utak mata na maminarwing minin utak mata na ikayutik lang inyik tabro tayo na ikayo na akakibutay na tabro aglaan uwagut igilulaki rin igilukhalay kibut waptikun kaya nakpak. Tamat ko tabra ni wapting mga na isaktawing minyalo night me. Ilan ni tayo na utak takto tayo na kuting ilan ni tutkik to mun na ay marwing mun iliking ilugo. Iling ilugo tam na isumangigon humug niyak tilak sa minik isumagalawak tok nagatabar tayo ni munakidlaw talay kikput tayo nakakuta. Tabalut na kinyawan ni na atok patla kaya itchut tamat ko at kabamani. Yellowknife Northman. Kaya nakakakti. Tabro ko at for sisa manigluni talimaluni tabro tawanan isak tamaro at itut. Tabro tamat ko atin na tabro inyugak tuwanik tayo na isak tawro anik inyugak kirut. Tabro tamat ko at akilyakilugitin na anip kakakagayat ilan ni tayo na huli ikayok takakpat tamat ko at anip kakanak to at kinyawanik akilibluting editutun utok kana inyalat tabraptok tamat ko at na nukat pekat tayo na talimaluni luni tabrani tabra 12 tutok tabrani alat huli tabrani isak tamarot. Tabraptok tayo na kinyawan ni kanito na to kaiwi tamat ko tamat ko at muna kanya klugit na galunin ikayo ko na kaptigi. Tabralo tayo na
tayo na tamat ko di na muna karingit. Guards nik pinakingay muna karirakto tamat ko ni nga isak tao maronik anak kamenik. Minitak tamat ko tabra ilihaw ti magibut tamat ko at muna karinyak to at muna karihuro at na isak tao maronik. Guards nik pinakingay tanik yun. Yellow knife north me. Tabra pakuta ka nga ko nga. Frame like me. Tabra ako lang may umani ako lang may kati makapta umani himon niyo kapta. Tabra kuat tabra umani himon niyo kwikpang me. Tayo na tabra tamat ko din na alangok tagkangit himawak tagkangit hindi himagit ka tabra ni kati makapta. Tabra lo tayo na iso atun pingin dirakto tayo na inyugayang nibluit ko lekangit. Tabra ni isak tao mara din inyugayang nibluit. Tabra tayo na Nahim mawak takalo kaya isak tawing may nahabag tingit. Tap tumatam na tabra habag tingat na tutkikain ikayuin niya akto tamat ko nga anira akto anik tabra nga isak tawing min. Kaya nak una minihitaw rak tamat ko nga muna kriroak magalunin tabalo tayo na ilitso kanya haluit tayo na tamat ko aptaw kay na o kakita ka matitabra aptaw muna kilakigay tayo na kanok kakita ka magayta tayo na lutabra tutkika na haluit kanokulo tayo na kanito nagalan kinaranik ikayo ni akibut ikayo tikrap tingnik 3,000 tunlo ni ikayo tikrak tugut tayo na isak tamaronik. Tap tuma na kanito nagalan kinarakak patabar tamat ko na ikayo tikranik. Kanok tam na habagwit siyak na galunin habagwing mik ilihimabat umani pakinyangit kikput tabra ko na ati hilugik o kauti hungit kikput. Tapi kapa madukot tam na ato kakayatay na. Kaya nakpak. Ilakanya ka upirigalo at katay na habagtit. Minihitangit ki tayo na ilakanya ki na upirigit ka. Kaya nakpak. Up in the uptake that we would. One for NSCC, I believe, came together a little quicker than the other ones. So maybe I'll hand it to the Deputy Minister to see if she can provide us with an update of where they all are right now. Thank you. Deputy Minister Doolittle. Thank you, Madam Chair. Yes, the Minister is correct. The one for NSCC is up and running, and the others we had a little bit more of a difficult time completing a full complement of membership, and we're working on that. Tap ka tapra isumati ut kanuha tiksak but
Tamna tabra ilyakirak. Kanok isumatigibihiw. Tabra lutay na kanok hekautik rapingnik. O kautigibihi tamat ko. Tamat ko lutay na alla nun nanuktitakok pihiyong tam na kanu hekautik ki. Kaya nakpak ko kakti. Tam na tabra Deputy Minister mun too little mun o kaib ka lang niya kaya. Tabra tak tayo na ilahili marugutuwa ilokata. Tamat kuninga. Tabra tak tamat ko din na hawakatibut. Hawakatib tamat ko tutrikar niya right. GNWT lo. Tabra lo pang mapagka ito atun anitichilyo nga pilay kita pang mapag. Kuyanakpag. Tabra na mihitak ka pakirpalang niya kaya. Kanakalo tayo na awan mo na o kakatigiga kay bihi. Tamat kunin nga o kakatigiga kay bihi tap ko tayo na munakrira tamat kun isak tamaronik. Kuyanak. Frame like me. Kuyanakpag. Tamat kunin nga ilitsarap kalakam nga. Ilitsarap ka fin nga. Mampumin. Kuyanak. Trio Tarutoni na Aglaurani 303 mi tok tamna. Tamat ko at ilitsarap nga kanok ilyakara magayta tamat kunin nga. 2018 mi. Tayo na tabra tamat ko at na NWT mi na piaklog takto din yung tut isak tao marot na galunin tabra kutilhak tok Northwest Territories. Tayo na inyong piaklog takto anik. Tabra na abik to akluitin na ilitsarap kaya niyang itsugut matkot inyo nervit. Northwest Territories, Tamatkolo, Alberta, na. Alagi to Tamatkot, tabra nalurugut kanok abik to kanikingit. Tayo na tabra tayo na abik to kaluit tayo na ilitsarap ka ilitsarap crafting ni pingit sugut. Kaya tabra kuatin natunagalan. Tabra kinyarani natunin inakot tabra ni. Tabra tamat kuatay na munakrinyak to tamat kuninga isak tamaronik nagalunin anirakak to isak tawing piaklog taktot. Kanut nagalan kinyaranik atul labita. Tap ko tabra ukot isak tao mabing mi habag tingiha ilihiman na kahit kanut nagalan ikayutik siya ni kinyaranik. Tabra na ho June mi wating mukapta tabra tayo na tamat ko at apkotek pa itang mamata ang mapkakamata tam na tamat ko at piaklog akto at inuya kirot tayo mani June mi betche ko mi
Tabra tamat ko din na muna karikramik tabrani na ikayok tikranganik muna karawram tabrani tabra tayo na tamat ko ikayok tinik kumi hapar niya pa nga kayak tok habanga pang mapag hapar niya tok kihimi tabra na ko Klichomi malakularut habak katigit muna krirot nagalunin isak tamaranikin na anim mata tay na tap tuminga watimi habakati kiranganik tap tuma muna krirom isak tamaranik Ani kamiraktonik nagalunin pechikumi 2000 kakanyu tabrani tut January mehin tabrani kakitak paraktot tabrana tamatkot nutaka hitna ang ugarat nukapet tamatkot tamatkot atingit ilirakangit kailuni tamat ilihimarugut tangak tot marihimatlong ni katok tot sigakluk tot inyugek tut tay naklong tap tuminga tabralo tay na tamat kot ikayok tiging yak tot inyugek kipal tawra komitigit na ku kayak tok tabra tamat kot inyugek habaw takigay tamat tay nalun matkot nukat pet pibay chut tabra lu tay na ukekrak tikiligit pa tabra tay na tabra ikayo krak iveluk kibut tamatkot inyune aktot so North Slave me tabra wati milo tabra tawakit na hapakralakot inyune ako timingik tabra pakrokit palihim makibluting palihim atilani tuhalay chwakri hugay kay rakaktot tamatkot ili tabra mantir matakihinig tabra tap ko na ni habang ihawing mi ngitsak tabra Mater matikiherik tabra haku nagutirakto tutekta nagutirakto tabranga. Tabra lo tayo na ilokata tayo na haba tabra ni klitcho mi ito at haba kaok to dinyugek to haba kaok to at. Thank you. Minister of Justice. Kuyanakpak tabra lo tayo na tamat ko at probation officer nagpirakiyatin na muna kriro at tamat ko nga isak tamaronik nagalunin isak tamaronik kamiak tonik tayo na tabrato ka muna kirakigay nalukaw tirakigay muna kiligid na tayo naktit takong iligid huli tabralo tayo na tam na tabra palihim atin na iningat isak tawa kaktok. Tabra tayo na tinaglanin na ikayo ironik pekawak tu tabra ni inipting ni. Tabra lo tayo na inyugek to atin na inyalat nalo nukat pet nagalunin nibiakhet tamarin juga kiri tayo nakaktot. Alam ko li pakiutak rakakpit. Tuniday wali tayo. I just want to thank the minister. Tayo
kanok tayo na kanok kalaw tikap tayo tigut kanok habang nakapti tam got manira ni kanok budget ni tayo hugait manira daduktat ato naktat kanok got all the trauma that's been happening to the people here in the Northwest Territories and throughout Canada. You know, there are the Royal Commission report, there's UNDRIP, there's Truth Reconciliation report. So I'm wondering, you know, we have a huge undertaking here in the North, and especially in your department, and we can see the impacts and in the facilities, etc. here. But I'm trying to see a way how we could maybe, as a government, maybe through the Premier and your department, look at how we could maybe try and work with all the Indigenous governments and come up with maybe a separate department or something to that effect under the Justice Department to really look at how can we come up with a plan to address a lot of these issues that we're having. And we know that you know, you're limited in terms of money for your department, but you know, when you really take a look at you know, this whole initiative from the federal day school and residential school was stemming from Government Canada. So is there a way where we could maybe try to figure a plan and maybe work with cabinet and going into the next government somehow and work with Indigenous governments to come up with a plan to tackle this? Because you know, we can't bear all the costs to undertake the problems that we're having today in the system, but I think Canada is going to have to step up and really take a look at, I mean, there's a lot of reports, I mean, a lot of work has been done under the Royal Commission, like I mentioned, Truth Reconciliation Report, and including UNDRIP, and it talks about the clarity and some of the roles, responsibilities, etc. But anyway, it's kind of an open statement and a question. Maybe the Premier, the Minister could maybe talk about that briefly and see if there's room for maybe bringing this forward, maybe into the next government. Thank you. Thank you. Minister of Justice. Thank you, and we're always open to partnerships. Justice is not really the department best suited to deal with people's you know, housing issues, addictions issues, things like that. You know, while they're in the system, we do have programming, but once they're out of the system, they're out of the system. And so we really do need partnerships. We need to work with Indigenous governments. We do have programming or program dollars that we provide to Indigenous governments. The Men's Healing Fund was one of those. There are initiatives across Canada, Indigenous Justice Institutes, things like that, that the federal government is supporting, that you know, we are looking into as well. So the federal government has been moving in a certain direction with some of these things, and so I think there is opportunity there. We could reach out to British Columbia and see what they're doing, because I know they've recently instituted some of those. So yeah, there are creative solutions that we can do. We just need to get there. And the department has been working on a number of different things, the workplace assessment, the therapeutic model, those types of things that have been taking our attention. But as we go forward, there are opportunities to explore those as well. Thank you. Thank you. Member for Tunade-Willowday. Thank you, Madam Chair, and thank you, Minister. And yeah, because I mean, I've been thinking about this for a long time, even as a former chief and a leader in our community, and I keep thinking, you know, this is a big issue, and it's a huge undertaking. And I'm thinking that maybe somehow we can't do it alone, but at the same time, I think the Premier is here, and I think she hears me what I'm saying, and it's something that we may have to take a look at, because it's a big issue that we all have to work together on, and we can't solely just put everything on your department. But I think there's an opportunity here. If we all do this right, we could work together, work with Indigenous governments, and really hold Government Canada to account, because this is not really our problem. It's a problem that we inherited from Government Canada, and they gotta, I think, if anything, you know, they're going to have to step up and really start implementing a lot of these reports
in these recommendations. So anyways, it's just more or less a comment, but I just want to say thank you to the minister and your staff. Merci. Thank you. Member for Tabacha. Madam Chair, I just have a couple of questions just for clarity and for the record. The rehabilitation and having the inmates going back into society, a lot of the programs that were in place before have disappeared. Some of the programs, like some of the inmates in the Fort Smith facilities, were able to work in a workplace. It's not happening anymore. And I'm wondering why that was taken away. They used to go clean all the yards for all the seniors, and all these other smaller things, and it happened for years. Then all of a sudden, it disappeared. And I'd just like to see some of that programming come back into the facilities. So understanding of there are, most of these offenders have records, but it's repeat offenders, and most of them are Indigenous. Kano ko kota ikayo nakiritap kota isaktawing min anak kamirak tot kano kayo nakiritap kota ay mabimni nagalunin humilya ka ikayo nakiritap kot kano ka ikayo nak program niktay hugay kot ikayo rihuro tayo yung niktay na kaya nak kota muna rihugay tap kota security niktay huwag muna rit kano ka muna rihugay tap kota inuit anin nektot anak kamir nektot kano leka habang nektot tayo na ikayo nakiritap kot habag luta tao chikun nako kaliyak lugitap kot kano ka anak kamyak tot isak tawing min ikayo naklugit kaya nak tam na 30 years dun ingilakan pisukak tot aglan tam na huli itut huli inyu kami inyu But there has to be a Matkod ikayok takralot iyan ni 32 nukiuni tamatkod agalak tangit hurakaw tingit piakluk taw tingit tay na pidait kait na tamatkod piyak takralawangit inyugak tot inyuit ki tamane inyuit piaklugallagak tot inyu payat inyu himagit ka tam na tabra tait na himik ilihaw rikaming tait na isoak kinayak tudit na ilitsokay guming tamatkot agalak tating nagaluni piakluk tingit piyak patigit inyugak to ni itot kayanak tabraptak tamatkot ikayok tingi ha tamatkot ikayol lagait Munakarihurat isak tamaronik nagalunin anironik tait na tamatkop taki kayo kadakihurat habang itronik nagalunin kinyara itronik ikayo kadakanya kaurut kayanak
you. We'll now turn to court services, beginning on page 307 with information items on page 308. Are there any questions under court services? Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just curious to know a little bit around how lessons learned during the pandemic with having some of the stuff move towards more virtual or having defendants appear. Tamikaptak tabra tait na isum apakirtakid lang niyakat ka. Kanok tamatuma puwaklonim na tayo maktitak kang atigut. Kanok lo tabra tait na hin tamatkot isak tamarot nagalunin kakitak ni akto dilan ni tayo na not kaktitakayet ukakitak tilay kayo ni. Tabra tait na matkot ukaktitak ti chirit. Tait na lo ikakakluid man na palihim at iningi ha nagalunin iningit tait na munak dirak tu tamat kuninga. Kaya nak tabra lo na ilmagay tait na tu nagalani kakaklu man na nunakput. Tabra takin na ilihakan na ako dugut ataw chikunin na kanuharaw tingin niya ibakala ko tait na lo tait na tamat kuninga na akili luwit akili ako luwit tait na anip kakaya isak tawing mingi. July 2021 mi tabra hibulak tam na. Pinga huru tabra saksarba mi. Tabra luptak tait na hulutak kiro tait ukakitakan ni kun. Tabra lo tait na uktoak magigput tam na kanok nahimaw hektaklu nagaluni. Alangok taklu tam na ingilangan tait na kalwaktot na alangok lu himaw heklu tam na angalat sinyek. Tabra luptak tam na huli hibun mun huli awlat kikput tam na. Great Slave apakauting tabra tait na utin muni na awlagalwak tiluta. Tabra lo tait na awlay na alanun ininun awla kuming tam na hibiki na hukayli pala hukayli hung naktok tam na tait na kilamaklu ako ting kita mo nga awla ako ting isak taw marot na isumagibluwit ikayo na hluwit kaya nakpat. Tabra tam na ukakami MLA guro akin na ito atun apaksutakid laka tam na. Great Slave min. Tabra na ilitsaka palaw kiga naluni di malay ilitsaka huklunga. Tabra tak tait na kanoting tait na tabra lo tait na ilangitin na iswatun Inuvialuktun mata. Minister of Justice. Thank you. And so that would be the determinations that the courts are making for the most part. But I'm comfortable right now. That being said, with this rapid expansion of these types of appearances,
who knows what we'll see in the near future. You get two lawyers in a room and you get 3 different opinions on what's legal. So it's hard to say. Thank you. Member for Great Slave. Thank you, Madam Chair. I'm not going to touch the lawyer comment. I'll keep my opinions to myself. Just looking around compensation and benefits. I note that, again, pre-pandemic or during the pandemic, we were at a much lower cost. We have increased. Is this the compensation for the judges, et cetera, that was recently approved? Is that why we're seeing such a large jump there? Thank you. Thank you, Minister of Justice. I'll hand it to Mr. Bancroft. Thanks. Thank you, Mr. Bancroft. Madam Chair, the 8 million that the members seeing. Kiw lang niya na. Sabi tayo na tam na kuliakan. Puwaklo ko ni kun puwaklo ko ni pagpawara man tayo mani 2024 to naglana lang waktok pang mapaki muna kilahili ko tamat ko at ukakitaktot. For Great Slave. Great Slave me. Kano ka habak pita tam na hatok pita tam na ilokainik kano ka tam na maningnik kuyanak. Mr. Bancroft. Got kano ka tap got got ilihak tap got kano lekha ikayoktit tap got habag wit him bekaktit kano ka tap got habag pat kano ka buvaklugnik manit man kano habag pat kano ka tam na buvaklaluk manit man kano habag pat. Ukot kanok habak pat ukot kanok habak patay na contract services niktay hugay kanok habak patap kot ikayuin yakluting humila ka kihula ka. South. I'd just like to ask Apekroy hulak nga apekroy niyak nga got kanok tam na utakak okak kitawig kanok habak pat kanok habak tuat na mi kanokit pat 8 ton habak tut damani 5 to na top court kuyanak 7 to na top court habak to tayo na kanok kakitak to ikayin yaklugit 5 to court officers niktay hugay to court habak to kakitak wing me. JP kanok tap got kanok tap got ako pihurot kanok tap got ukakidawing me.
JP nigdahugay. Tap got Hay River me kanok pinyak patap got territorial just nigdahugay du got kapit hurat ukakitagaving me kanok pillarut taina habagurut tak tamane kanok Hay River mung habagyakanakpat ukat territorial just nigdahugay kanok ukakitagaving akopinyak kaya namin. Please turn to page 307. Justice Court Services Operation Expenditure Summary 2023-2024 main estimates. 23-24, $15,321,000 in pekaktot. And with information items on page 311. Any questions under legal aid services? Seeing none, please turn to page 310. Justice Legal Aid Services Operation. What? We called it. Penikakputamna. Do you have questions for legal aid services? Because I'm calling that right now. Called that page. All right. Does committee agree we'll go back? Okay. Member for Frame Lake, pay attention. Calling it. Go ahead. So I'm trying to do triple duty. Okay, I just had, Ukat malangun mi kapikrinyak tunga. Ukat public. Ukat tamani apakidagving mi tamna iliyakanak tok court library migdahugay ukat iliyakanak iliyakavik tamna library migdahugay ukat. Taina Inuit humilaka kihulaka tulaga tamna library iliyakavik tamna. Humilaka iliyakanak to tan library migdahugay. Kihulaka tulaga tamna. Tamna atokaya kanayari ikpakrao habang itkuma. Taiku. Any further questions or comments? I think we've gone through everybody. So, Justice Court Services Operation Expenditure Summary 2023-24 tap Taimak $15,321,000 atokoner tut. with information items on page 311. There are no questions. Please turn to page 310. Justice Legal Aid Services Operation Expenditure Summary main estimates 2023-2024 $7,991,000. Does committee agree? Thank you. We'll now turn to
The Office of the Regulator of Oil and Gas Operations, beginning on page 313 with information items on page 314. Questions? Wakari Hukpigi Tapgot Oil and Gas $1,233. Damna. Damna Munach rate policing services dam 316. Apekruk. Apekrui Hungichit Kuyanak. Frame Lake. Got kanutun tamna pifarnakpat. Got kanok pinyakpat. Atoknakpati kanok $5,314,000 in pinyalinyakut. Piyanak. Got kanok pinyak patit. Kanok atokunak patit. Got kanok tapgot aglay malikotalit kanok pimata habagurut taina kuyanak. Got kanok malikotalit agreement nigday hugate kanok pinyak about the kanyak parungtain kanok ukiumi nagalunin malungni ukiuni kanutin kyak Tauchikun habaguru RCMP palihi mata time Tauchikun habaguru Ukot tauk munakhihurit inawarni humilaka koyanak. Kanok tapgot habaw takiligin niya kahit kanok maning ni katong mata. Got kayanak. Manakaktuit manira kaktuit na budget niktay hugay kahit maning ni katong mata. Kanok katokonak. Tayo na malakutalit, maliguit, maliguit, tayo na kanok. Kuyanak. Heber Southern. We got First Nations police and tap got tanungit chat kanok munakrit kanok kihut kanutun pekakpat kayanak 9 hamma we got 9 ham pekaktut tap got munakrit policing kayanak kanok habakpat kanok
una havaka kanok ugat palihimat taina hinik palihimang policing program mikai huay ugat kanok munakrit inawarni inini humilya ka ugat maning niking ingakroy huru federal government federal government nik ugat kanok agalan pingichut kaya Haver South me Taiko 2021-22 ugat kanok 1.5 million tun atokonek tap kununga policing services nik taihugay tukat munakrit inarni iningni kaya Mr. Bancroft, kill lang niya 275 ugat kanok ugat habaguro tayo kanok kamiloyok lugit tapkot kanok habang matatapkot kuyanak. But collaborated kanok reporting ni tayo kanok collaborated kanok habang mata kihulda ka tap kunani policing program tayo naga ugat mani nunapting ni tapkot waklu ni ka tuni kaira aglib bel kalaktok kanok hunakpat tapkot waklu kai faktut mani nunapting kanok Iswa kinyak padrungtan na kanok tapkot kanok iswa kinyak padrung tapkot type tayo na hinikat waklung ni akuta kirot kuyanak aglipek tapkot waklung ni ka tapkot atoktot nagalun ni tunio kairo tayo na hinik waklung ni aglip tok tan na kanok tapkot kanok tapkot palihimat magkot ini habagtot tayo na ikayok nakirit kuya na tapkot waklung ni tinek kairat nagalunin atoktot kanok munakinaktut na kanok
kokwa mata RCMP nun kanok kanaka ikayong pati tap kot in our ni kanok leka kokwa huvat RCMP nun ta hoklung ni ka kagrifa coming mani maunga nunapting nun kanok ikayong nakigalok tutap kot Inuit humyaka koleang nakirit kanok tap kot habang mata kwaklong ni ka tunik kay kaming ukata tam na kanok leka Inuit ikayong nakirit tayo na kanok tap kot about niaklug tap kot haklug nik tunik kay hurot kanok tayo mak niaklug tap kot habang nakirit Inuit humilaka public nik tayo hugay kanok ikayuwi nakirit tap kot police nik tap kot makonik palihimanik ikayong nakirit kuyanak ukot Inuit kokwalarut palihimanun kanok tap kanok koleaw kuming humigle ka koleaw kuming kokwalarut kuyanak $56 million to linya ko. Ukat Frame Lake min. Ukat kanok $13 million to manakalignya kot. Ukat services to public tap kot ikayun hurot humulika. Ukat kanok ato kaming rental office nik tay hugay ukat ato kaming habagving mik ukat kanok for decisions. So do we conduct any kind of regular surveys of wait lists or time for processing applications to the rental office and the time, how long it takes them to render a decision and so on? Thanks, Madam Chair. Thank you. Minister of Justice. Thank you. Yes, the
Office of the Rental Officer produces an annual report every year, and there are wait times in there. The last report that I reviewed stated that the time from an application to a conclusion that timeline can't be shrunk any further because of the timelines that are required for parties to provide documentation and things like that. So unless we reduce the amount of time that people have to respond, and thereby perhaps impacting the the administrative fairness, those times won't be reduced. We have seen a significant decline in the amount of time people are waiting since the last government, because in the last government it really was a bit of a crisis, but now things are running as quickly as they can while still being fair. Thank you. Thank you. Member for Frame Lake. Okay, no, thanks for that. I want to go on to integrated case management and kanok habang mata tayo na humit pita tam na kanok atong mata inarin habag pingnik ugat kanok kanok habag pingnik atong mata ukakaligin niya kay Tapcot. Habag tu tataw chikun Tapkunan Tucker. Ugot kanok habang mata service delivery miktay hugay ugot kanok habang mata taw chikun koyanak kanok taw dukto kapiyong kanok tayo na habang nakpatapkot ugot kanok habang mata taw chikun habang mata kanok habang niyang mata haper niya kaloktok kaglan habang naktok that was done. Tapko tapra ilichokanya lugi kanok Inuvialuktun king mingtigun tay na iglunikin na atukakirot atuarorot iglunginyik tapra tapko di sumalu giligit kitka kanya ligit kitka kaya tapra tao ko na unap tao ko kay humiga kanok muna kay humagay titamat ko atin na iglunik ingming tigun igilokakto at ahin atuk kiriti hugay tamat ko at igiluting ahin tay na tunyo kay nagutim mata marihimatlong niktabreli chokilakayay kanu heranayak tilahin kanu herautik rangit nalup kehuaktu tapkot igilokakto tamat kuninga dam na tabra uma apakaruta kay kanga mani kanok
Kanokin na ilitsorelane una atokonertilaakrating kiinaurat kanorlutavertamat koodin na matkoodin na isummati kamatigit tavraptaaquvagut tainna inauramni tainna kanokka tamatkoodin na allat na for tal sisamatun ukiuni tamatkoodin na tautungit kiwut kanokka ikayoneaqutahin na tamatkoot tautungit kivut tavra una minihitamun una aperlaukkiga kanok kanokikuat ukuat angalanneartilaakrangit matkuat sisamani ukiuni tainna allangungitsuat ICM tanitsun pilarigaat ICM-ik na atsararigaat tamatkuat tavra tainna allango himmauherdugu isummatigaluaruptigu naagaluuniin allangorniaruptigu himmauherniaruptigu taamna ataramik tainna atilugut atorneangit atortinniangihaq quyanak kamlaikmin tavraukuat itna isummatigiga taamna tavrahivunaqigikput taitna tamanna tavra tamanna ilaanni atorneangit palukkikput qanorlu taitna tavrasisamani ukiuni tamatkuatit na ilitsorahimagivut tavra ICM avangarit na pilainniaqangitkikka illuatun pirut illuatunit na tamatkuat angalatsi ningit nakuarigitka qiyanak Nani Northwest Territories ni Kamlaikmin tapko tavra tapko havaktot tainna illuariuvarruk panna una tavra illiqilaq qanutun attoquniartakraq kiiñaurat tavra ukuat itna uvanga uqqaqilaitkitка una ukuat itna tavra taitna kavamatchiaguartuat naagaluunniin hinna iniga una pikparrung taitna tavraluptoq taitna ilangititna kiiñauranik atoqamik taitna avanmun atuutigiraqigaat tautsikun GNWT tauqtavra taitna himmauhernianginnibliugutaaptuma oqaikanga tavrani kavamatchiatinna inuitchiatki tamatkuat matkuninga himmauhertaqaniartuat tilaataguoq himmauherniangitkaapangmapak naluvluni qanuherautikranginnik tavrau una Kamlaikmin tavra quyaaqparariga taamna
una tabra ituatun hawak bihiyong. EIA. Tap ko nakabamading miktigunin angala na itpasong. Kaya tabra na kapini tema kafe kwak pinyuk tema o kakabili tam na. Tabra lo tait na. Tamat ko di kayo inyaktot tamat ko nga. Justice Committee ni pinakagay di kayo inyaktot tamat isak tao maruanik ani maruanik tait na tamat ko tutkik kayo niya ako di tutkik himani aklu tamat ko inyo niya kaningat. Daily adjournment. 2.2 tab na before na but kanok nun naratam na nagwara narat tabachami ugat karilang nari integrated case management tap ko na nag ugat kanut na tap ko inuit ikayok patigit 691 Kugalo right glan 691 tap got about right kuyanak. So how many staff are actually working within that integrated case management office? Thank you. Minister of Justice. Thank you. So in addition to the director, we have 4 pathfinders, and I believe there's also an intern. So that would be 5. Thanks. Thank you. Member for Tabacha. Okay. I like the term that was used by the minister when he was referring to the rental office, administrative fairness. That's a really incredible term. Administrative fairness is, with the rental office, it's mostly private people that are being told that they have to keep people in their homes over a certain period of time, even though it's their home or their rental facility. But yet, we as a government don't follow that whole situation when it comes to NWT housing. If someone is going to be thrown out, it's thrown out that day. Close all the windows and put them on the street, and they don't have no home to go to. So where is the administrative fairness when it comes to a rental office, when it comes to our own government? I want to ask the minister that. Thank you. Thank you. Minister of Justice. Thank you. So the Residential Tenancies Act dictates the rights and obligations of the different parties involved. I understand there are different provisions for the Housing Corporation than for private entities. I'm not sure if this is the appropriate time to speak to that legislation. We're not amending the legislation. There's no recommendations in front of me to amend it. So we're talking about the operations of the rental office, but as to the value of the act, the efficacy of the act, I'm not in a position to speak to it right now. Thank you. Thank you. Member for Tabacha. I think
Madam Chair, in the future that we have to look at this as a government because, you know, it's our own people that are being thrown out on the street just before Christmas. You know, and I had a case like that where there was a mother and a young girl, and they're couch surfing now. All the windows and everything in that house is all boarded up. No one's going near there, and there's no administrative fairness there. Administrative fairness means administrative fairness for everybody, treated equally when it comes to rental or anything else in the territory. And until we come to that point with this government and making sure that our own people are looked after properly, I don't, you know, we're not doing our job. Thank you, Madam Chair. That's just a comment. I don't expect the minister to answer. Thank you, Member for Tabacha. Any other further questions from members under services to the public? Member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. Just a quick question on the rental office. I guess I'm just trying to gauge their workload and how much of that workload is dedicated to dealing with the NWT Housing Corporation or Housing NWT Corporation clients versus private sector. Thank you. Thank you. Minister of Justice. Thank you. I believe the last report I reviewed stated about 60% of the workload was related to the Housing Corporation. Thank you. Thank you. Member for Hay River South. Thank you, Madam Chair. I guess I'm trying to, you know, I'm thinking about, you know, the amount of work that goes into I guess trying to evict somebody, and if the rental officer is putting a lot of time into the housing side of things and nobody's getting evicted, or it drags on forever. I'm just thinking that there's somehow we've got to make sure that you know, we're putting the resources where it's actually you know, resulting in something, and whether that's on the private side, make sure that they're looked after first, I guess, in the Housing Corporation second. If they're not evicting, then and the private sector needs a little bit more you know, more time. I would like to see you know, see that happen. And that's about, just a comment, I guess. It's just that I just see a waste of time if we're giving out orders and nothing's being done. And if we're giving out orders to the private sector, and sometimes that private sector is might be an elderly couple who own a house, and they have to, you know, they've got somebody in there for, you know, 3, 4, 5, 6 months. They're waiting for you know, an order to come down because the rental officer is dealing with maybe Housing Corporation tenants instead. Thank you. Thank you. I'll take that as a comment. Are there any further questions under services to the public? Member for Montfouet. Yeah. With reference to rental office, I do have some constituents or some other people have been coming to me and saying that the arrears were garnished, but they haven't received any up-to-date information about how much they still owe. And they said they don't get nothing. They don't know, and they're still being garnished. And a lot of these people, they said they want to know how much they still owe, but there's no communication coming from the rental office or whoever we're supposed to be communicating with them. So I just wanted to know, like, what else is there? Like, how can the people who are affected by this get some information? Thank you. Minister of Justice. So this might be a question. If the member's talking about public housing, then I would reserve that question for the Housing Corporation, because the rental office, I don't think they deal with those types of issues. Thank you. Thank you. Member for Montfouet. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes, that's what, it's mostly housing that they're being garnished, and even that office is not telling my constituents how much they still owe. And this is where they are left in the dark, that, you know, they want to know because it has an impact on them financially.
they want to move forward, they want to do things, but, nobody's telling them anything. But it all comes down to it comes from here, from the rental office. So I just want to know whose responsibility it is to let these people know. So now that you're saying, NWTHC. That's not for this department. I think that's Housing Corporation. They don't deal with arrears or anything like that. They just, well, we're talking, if the rental office, like it's the operations of the rental office under Justice, but it's not the, I'll give it to the minister to explain, just. Thank you. So yeah, that is not something I can comment on. That is not something in the purview of the rental office. If someone owes money to Housing NWT and they go through the courts to get their wages garnished, that does not involve the rental office. So I can't answer these questions. They would be better posed to the Minister of Housing. Thank you. Okay, thank you. Member for Mofwee. Sorry about that. Yes, thank you for the information. It's good to know that, so I can pass on the information, and hopefully the Minister of Housing is hearing this and will let my constituents know how much they still owe, so they can move on with their life. Another one too is that, I don't know if somebody asked this already, coroner office. There's an increase, and I just want to ask, how many coroners do we have in the Northwest Territories? Thank you. So we have the chief coroner, we have a deputy coroner, and then we have 18 regional coroners. Thank you. Thank you. Member for Mofwee. No, I just wanted to ask about that because I know we do have one in Bichico, and it's good that there's 18, but it's such a huge increase, so there must be a lot of activities that's happening, and it's a high need, to have that much. It's a huge budget increase, so I just wanted to ask about that. So thank you. All right, Minister of Justice. Thank you. So that increase is due to bringing the coroners into the public service. Previously, coroners were contracted, and so that increase is due to the cost associated with that. Thank you. Thank you, Minister. Any further questions? Member for Mofwee? No, that's good. I just wanted to know. Thank you. All right, so if there are no further questions to the services to the public, please turn to page 322. Justice, Service to the Public, Operation Expenditure Summary, Main Estimates 2023-2024, $5,859,000. Does committee agree? Thank you. There are additional information items from page 324 to 326. Any questions? Thank you, members. Please return now to the departmental summary found on page 293 with the revenue summary information on page 294. Is there any questions? No further questions. Committee, I will now call the departmental summary, Justice Operation Expenditures. Total department, 2023-2024. Main estimates, $145,613,000. Member for Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. I move that this committee defer further consideration of the estimates for the Department of Justice at this time. Merci, Madam Chair. Thank you. The motion is in order. To the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? All those abstaining? The motion is carried. Consideration of Department of Justice 2023-2024 main estimates operating expenditures total department is deferred. Thank you, Minister, and thank you to the witnesses for appearing before us. Sergeant at Arms, please escort the witnesses from the chamber. Mr. O'Reilly, what is the wish of committee? Thank you, Madam Chair. I move that the Chair rise and report progress.
Do you need the names? Motion on the floor is non-debatable. All those in favour? Those opposed? Motion is carried. I'll now rise and report progress. May I please have the report of Committee of the Whole, member for Inuvialuktun Lakes. Mr. Speaker, your committee has been considering table document 813-19 brackets 2 and would like to report progress with one motion adopted. And Mr. Speaker, I move that the report of the Committee of the Whole be concurred with. Member for Inuvialuktun Lakes, do we have a seconder? Member for Sawtoo, all those in favour? All those opposed? Any abstentions? Motion is carried. Third reading of bills. Third reading of bills. Minister responsible for Housing NWT. Order! Minister responsible for Housing NWT. Okay. Mr. Speaker, I move second by the honourable member for Yellowknife South that Bill 56, an act to amend the Northwest Territories Housing Corporation Act, be read for the third time. And Mr. Speaker, I request a recorded vote. Thank you. Thank you, Minister. The ministers requested a recorded vote. All those in favour, please rise. The member for Sawtoo. The member for Range Lake. The member for Inuvik Boot Lake. The member for Yellowknife South Centre. The member for Hay River North. The member for Inuvik Twin Lakes. The member for Decho. The member for Hay River South. The member for Cam Lake. The member for Frame Lake. The member for Tunaday Welladay. The member for Montfleet. The member for Great Slave. The member for Nahende. The member for Yellowknife South. All those opposed, please rise. The member for Yellowknife North. All those abstaining, please rise. The results of the recorded vote, 15 in favour, 1 opposed, 0 abstentions. The motion is carried. Bill 56 has had third reading. Third reading of bills. Third reading of bills. Mr. Clerk, orders of the day. Thank you, Mr. Speaker. Orders of the day for Thursday, March 2nd, 2023, 1:30 p.m. Prayer, minister statements, member statements, returns to oral questions, oral question 1343, oral question 1404, oral question 1409, recognition of visitors in the gallery, acknowledgements, oral questions, written questions, returns to written questions, replies to the Commissioner's address,
Petitions, reports of committees on the review of bills, reports of standing and special committees, tabling of documents, notices of motion, motions, notices of motion for first reading of bills, first reading of bills, second reading of bills, Bill 64. Consideration in Committee of the Whole of bills and other matters. Bill 23, Bill 29, Bill 61, Bill 63, Bill 66, Committee Report 40, 43, and 44, Minister's Statement 264, Table Document 681, Table Document 694, Table Document 813, Report of Committee of the Whole, third reading of bills, orders of the day. Thank you, Mr. Clerk. Colleagues, before we begin, I just want to say good job, everyone. This House stands adjourned until Thursday, March 2nd, 2023 at 1:30 p.m. Order!